Now check, guys. Is it audible now? Is it audible now? Someone just check it out and reply. I think now it must be audible. Yes. Okay. Very good. Very good. Right. Okay. So, are you ready to enter? Right. So we'll be starting that very long session after long time. Right. Okay. So the surveying, right, we'll be completing this. Right. Already we have done previously. Also we have done similar one. If you remember, in the previous one. Right. Enter. Right. Okay. Okay. Bring all your friends also. Right. Those who are not there here, bring them. Bring them also here. Right. So surveying. My main year surveying. It is somebody is asking, right? కొంతమంది ఏమడుగుతున్నారు, right? It is objective also. No, it is not objective. 4 hours లో 3.5 to 4 hours లో మనం objective plus conceptual రెండు ఫినిష్ చేయడం ఇంపాసిబుల్, right? It is only conceptual, right? It is only conceptual, right? It is only conceptual, right? Not the objective. Okay, it is only conceptual, right? Spike, someone is asking, na, right? It is only which one? Conceptual, right? Not the object, right? So here, anyone, can you tell me what are the different chapters in this surveying you are having? What are the different chapters in the surveying we are having? ఏమేం చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఐడియా ఉందా మీకు? ఎనీవన్? So in these 4 hours we need to finish all this, right? So before we proceed, how many of you did not download the app? Rankers Pro app ఎంతమంది డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదు? We just click on this, just scan this QR code and download this app. Or if you wanted to go for this AEE practice batch directly, you can scan this AEE Champions batch. So this includes which one? Practice batch as well as the general studies both. Then you can scan this third one, right? So ఫటాఫట్ టకాటక్ చెక్ డౌన్లోడ్ చేయండి. అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? ఎవ్రీవన్, I need to see all yes only in the comment box. How many yeses are there? Those who already downloaded the app, no need to download now. Those who did not download previously, download now itself. Just reply in the comments, all of you, right? Everywhere app download చేసుకున్నారో reply ఇవ్వండి. Just reply me. Trachiometry, instruments of surveying, triangulation. Okay, very good. Downloaded? I need to see the comments from all of you, right? Buddhadev, no, not downloaded, right? Shravan, if not downloaded, you just scan this QR code and start downloading. Then we'll start immediately once everyone downloaded this app, because after this class is over, right? ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్లాస్ PDF, రైట్, యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తాము. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద యాప్, రైట్? ఫ్రీగానే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, యా, ఐఎమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ బుద్ధదేవ్? ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. డౌన్లోడెడ్? Others? Downloaded everyone? I could see only 2-3 comments. Others, out of 16 members in live, I could see only 2-3 comments remaining. మిగతా వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేయండి వాళ్ళు. If already downloaded, just reply downloaded, right? Okay, good. చేశారా? డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అందరూ, రైట్? ఓకే. సో హియర్ AEE Rankers Pro, రైట్? AEE Rankers Pro మనకి సో ఛాంపియన్స్ బ్యాచ్ ఆఫర్ చేస్తుంది, రైట్? ఛాంపియన్స్ బ్యాచ్లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి, రైట్? జనరల్ టెక్నికల్ వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్ బై RP సార్ అండ్ KP సార్ ఉంటుంది, ప్లస్ టెక్నికల్ ప్రాక్టీస్. 1 second.
Yeah, one after the other some problem is coming up here. I don't understand why. Okay. Pen, where it is? 1 second. Yeah, it is there? No. Okay. So AEE ర్యాంకర్స్ ప్రో ఛాంపియన్స్ బ్యాచ్ లాంచ్ చేస్తున్నాము. సో టెక్నికల్ ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అందులో. ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళ బ్యాచ్ ఉంది కదా, అదే బ్యాచ్. ప్లస్ జిఎస్ ఫుల్ లెంత్ కోర్స్ ఉంటుంది ఇందులో, రైట్. సో జిఎస్ జనరల్ స్టడీస్ మనకి ఎవరు ఫేమస్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మీకు, రూపాయి ఎస్ అకాడమీ వాళ్ళ కోర్స్ ఉంటుంది మన యాప్లోనే, ర్యాంకర్స్ ప్రో యాప్లోనే కనిపిస్తుంది మీకు. కాంబో ప్యాక్ వచ్చేసి మనకి 3,999. సో it is better you hurry up guys, those who wanted to take general studies as well as which one technical, right. And APPSC TGPSC ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్ వచ్చేసి 11th జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్. టెక్నికల్ దానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలనుకుంటే 2,999, ఫస్ట్ 50 మెంబర్స్ ఓన్లీ. సో 50 మెంబర్స్ దగ్గరలో ఉన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ యూ హరీ అప్, రైట్. ఛాంపియన్స్ బ్యాచ్లో వచ్చేసి మనకు జిఎస్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఆ ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్ ఉంది కదా, ఈ ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్ 2 యాడ్ అవుతాయి అనమాట, రైట్. సో మీకు ఓన్లీ జిఎస్ కావాలంటే ఓన్లీ జిఎస్ తీసుకోవచ్చు, ఓన్లీ టెక్నికల్ కావాలంటే ఓన్లీ టెక్నికల్ తీసుకోవచ్చు, కంబైన్డ్ కూడా తీసుకోవచ్చు, రైట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రైట్. కేపీ సార్ ఆల్రెడీ మెసేజ్ చేశారు కదా గ్రూప్లో, గుర్తుందా ఏంటది? సో మీకు ఈ ఒరిజినల్ కోర్సు జిఎస్ ఫుల్ లెంత్ కోర్సు రూపాయి ఎస్ అకాడమీలో ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. మన దగ్గర తీసుకుంటే మాత్రం మన స్టూడెంట్స్కి తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది, రైట్. 15. ఓకే. Yes, you need to add, because 2023 ante 2023 means many are there, right. Many concepts will be added newly. Marathon sessions on Sunday, right. And every Sunday you will be having one marathon session, right. So ఇప్పుడు ఈ సండే ఏంటి, సర్వేయింగ్ స్టార్ట్ చేసాం కదా, నెక్స్ట్ సండే, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేపీ సార్ తీసుకుంటాడు, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్పీ సార్ తీసుకుంటాడు. ఆల్టర్నేటివ్, రైట్, ఆల్టర్నేట్. సో 1 Sunday కేపీ సార్, 1 Sunday ఆర్పీ సార్, లైక్ దట్ తీసుకుంటాం, రైట్. 5 PM AEE సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూస్, రైట్. టుడే 6 PM విల్ బి హ్యావింగ్ సర్వేయింగ్ బై ఆర్పీ సార్, రైట్. సో నెక్స్ట్ కేపీ సార్ తీసుకుంటారు, రైట్. ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్, రైట్. అండ్ ర్యాంకర్స్ ప్రో యాప్కి వచ్చేసి మనకి గేట్ అండ్ ఈఎస్సికి సంబంధించి ఇన్ఫినిట్ జోన్లో ఉంటాయి. బట్ APPSC అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్, APPSC ఆన్లైన్. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ TSPSC ఆల్సో, TGPSC ఆల్సో, రైట్. సో 1:1 mentorship, రైట్. ఈ కాంపిటేటివ్, రైట్. అదర్ దెన్ గేట్ అండ్ ఈఎస్సి రిమైనింగ్ ఆల్ అన్నిటికీ ఎక్కడ మీరు ర్యాంకర్స్ ప్రో యూజ్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కేపీ సార్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఈ నెంబర్లో, రైట్. నా సో విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ విత్ దిస్ ఫస్ట్, రైట్. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ విచ్ చాప్టర్ ఎవ్రీవన్? విల్ స్టార్ట్ విత్ విచ్ చాప్టర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్వేయింగ్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్, కనిపిస్తుందా రెడ్ కలర్? కలర్ మార్చాలా? ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్వేయింగ్ యూ కెన్ సే, రైట్. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్వేయింగ్, రైట్. సో మీకు జనరల్ స్టడీస్లో కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉండే క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడుంది? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. మనకి జనరల్గా ఇండియా మొత్తం సర్వేయింగ్ చూసేది ఎవరు? సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు కదా. సర్వే ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద సర్వేయింగ్, రైట్. సో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడుంది? వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? సర్వే ఆఫ్ ఇండియా SOI హెడ్ క్వార్టర్స్, రైట్. ఎక్కడుంది? హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి డెహ్రాడూన్, రైట్. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ డెహ్రాడూన్, right. When it is established, anyone having idea? 1767 is the year of establishment, right. 1767 is the year of establishment, right. It is not at Mumbai. At Mumbai that may be office, but headquarters are in Dehradun only, right. Yes, no? Right. Now coming to this, there are different types of this. Basically 2 types of surveying ఉంటాయి మనకి, రైట్. 2 types of surveying ఏంటి మనకి?
బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి సర్వేయింగ్కి, వాట్ ఈస్ ద బ్రాడర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది సర్వేయింగ్? ఫస్ట్ వన్ ఎనీవన్? జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్ కదా, జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్, రైట్? యా సుప్రియ, గుడ్ ఈవినింగ్. జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్, రైట్? జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్ అంటే ఏంటి? జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్ ఏంటి, ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? అప్పుడు జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్ ఇఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్వేయింగ్, రైట్? ఏరియా ఆఫ్ ది సర్వేయింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ హౌ మచ్? ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్ మనము? ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? అండ్ ప్లేన్ సర్వేయింగ్, రైట్? ప్లేన్ సర్వేయింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఐడియా ఉందా నెంబర్ ఇది మీకు? రైట్? ఎనీవన్ టెల్ మీ ద నెంబర్. ఏరియా ఎన్ని స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉండాలి? So it was actually which one? This 260 kilometers square, right? 250, 260, and if it is lesser than or equal to 260 kilometers, 260. So మీకు 260 రావచ్చు, 250 కూడా ఇస్తారు అప్పుడప్పుడు, రైట్? సో కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో 250 అని కూడా ఇస్తారు, రైట్? యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్, రైట్? అది కూడా తీసుకోవచ్చు, రైట్? కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఏమి ఇస్తారు మనకి? 196 అని కూడా ఇస్తారు, రైట్? 196 పాయింట్ సంథింగ్ అని కూడా ఇస్తారు, రైట్? సో కాబట్టి ఏంటి, మీకు 260, 250, 196 అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, ఏది లేటెస్ట్ ఏది తీసుకోవాలి మనము? ఐడియా ఉందా మీకు? మనకు ఓల్డ్ వర్షన్ ప్రకారం వచ్చేసి 260 ఆర్ 250 కరెక్ట్ ఆన్సర్. బట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఓన్లీ 196 ఉందనుకోండి, యూ టేక్ 196 ఓన్లీ, రైట్? యూ టేక్ ఓన్లీ 196, రైట్? 196 ఉంటే 196 కానీ దాని దగ్గర నెంబర్ కానీ తీసుకోవాలి, ఓకేనా? రైట్. సో దట్ ఈస్ అ బ్రాడర్ క్లాసిఫికేషన్, రైట్? సో అండ్ జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, ప్లేన్ సర్వేయింగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? ఏది మోర్ అక్యురేట్ చెప్పండి? జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్ ఈజ్ విచ్ వన్ మోర్ అక్యురేట్ కదా? ఎందుకు మోర్ అక్యురేట్? కర్వేచర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కన్సిడర్ చేస్తామా లేదా? రైట్? మోర్ అక్యురేట్, రైట్? సో అదే ప్లేన్ సర్వేయింగ్ వచ్చేసి లెస్ అక్యురేట్, రైట్? కంపేరిటివ్లీ, రైట్? ఓన్లీ కంపేరిటివ్లీ, రైట్? సో కంపేర్ చేసినప్పుడు జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్ వచ్చేసి మోర్ అక్యురేట్ ఉంటుంది, ప్లేన్ సర్వేయింగ్ వచ్చేసి లెస్ అక్యురేట్ ఉంటుంది, రైట్? నౌ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎర్త్, వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్త్ షేప్? టెల్ మీ. ఎర్త్ షేప్ అని అడిగారు అనుకోండి, సో మనం ఎర్త్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాము, ఎర్త్ జామెట్రీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే కంపల్సరీ మనకి ఎర్త్ షేప్ మీద ఐడియా ఉండాలా లేదా? ఎస్, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ ద ఎర్త్ షేప్, రైట్? ఎర్త్ షేప్ ఏంటి చెప్పండి? జియాయిడ్, రైట్? ఇంకా ఎనీ అదర్ నేమ్? జియాయిడ్ కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్, ఎస్. ఈ ఎగ్ షేప్ కాదది. ఈ ఎగ్ షేప్ తీసుకున్నావు అనుకో, నీకు లెంత్ కి విడ్త్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ అంత డిఫరెన్స్ లేదు, రైట్? ఎంత డిఫరెన్స్ అని చెప్తాను నేను ఇప్పుడు, రైట్? సో ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్, రైట్? జియాయిడ్ ఆర్ ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్ అంటే ఏంటి? ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్ ఆర్ జియాయిడ్ అంటే ఏంటి? రైట్? ఎస్, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ విచ్ వన్? ఆనియన్ కానీ టమాటో కానీ చూసుకున్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా? ఆనియన్ కానీ టమాటో కానీ చూస్తే మీకు ఈ డైమెన్షన్, రైట్? కొంచెమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అదే ఎగ్ తీసుకున్నారనుకుంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇది ఎగ్ కాదు మనకి, ఇదేం షేప్ అనమాట? టొమాటో షేప్ కానీ, లేదు అంటే అదేం షేప్ తీసుకోవచ్చు మనం, ఇంకోటి టొమాటో కానీ ఆనియన్ షేప్ కానీ తీసుకోవాలి, రైట్? ఓకే, అర్థమైందా? నౌ సో హియర్ ఇక్కడ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేటర్ దగ్గర తీసుకున్నారనుకోండి, ఈక్వేటర్ దగ్గర తీసుకుంటే రేడియస్ ఎంత వస్తుంది మనకి? ఈక్వేటర్ దగ్గర ఒక రేడియస్ వస్తుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఎట్ ద ఈక్వేటర్, ఓకే? రేడియస్ ఎట్ ద ఈక్వేటర్, లేదు అంటే 2 times ద రేడియస్ ఎట్ ద ఈక్వేటర్. 2 times ద రేడియస్ ఎట్ ద ఈక్వేటర్ అంటే ఏంటి? డయామీటర్ ఆఫ్ ఎట్ ద ఈక్వేటర్ కదా. సో ఇక్కడ తీసుకున్నారనుకోండి, వాట్ ఈస్ దట్ యు విల్ గెట్? ఇది వచ్చేసి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ కనెక్ట్ చేస్తారనుకోండి, రైట్?
ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి సతీష్? ఈక్వేటర్ అనమాట మనకు అక్కడ, రైట్. ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి? ఈక్వేటర్, రైట్. అది సో ఇక్కడ 2 times రేడియస్ ఎట్ ద పోల్స్, లేదా ఇంకేం తీసుకోవచ్చు మనము? డయామీటర్ ఎట్ ద పోల్స్ తీసుకోవచ్చా? డయామీటర్ ఎట్ ద పోల్స్ తీసుకోవచ్చు, రైట్. సో మీకు పోలార్ యాక్సిస్, ఈక్వేటర్ యాక్సిస్, లెంత్ ఆఫ్ ది ఈక్వేటరియల్ యాక్సిస్, పోలార్ యాక్సిస్, రైట్. సో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి? ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి? సో లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పోలార్ యాక్సిస్ or length of this equatorial axis minus length of the polar axis is approximately equal to how much? 43 kilometers, right. So difference in the equatorial axis and the polar axis ఎంత difference ఉంటుంది మనకి? 43 kilometers approximately difference ఉంటుంది, right. So now what is the radius of this earth we will use for calculation? ఏం యూజ్ చేస్తాము రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? గుర్తుందా ఎవరికన్నా? గుర్తుందా? రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇన్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్, రైట్. చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ లో రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ వస్తుంది కదా మనకి, లెవెలింగ్ లో అక్కడ ఇక్కడ కరెక్షన్స్ లో చాలా చోట్ల రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ వస్తుంది, రైట్. ఎంత తీసుకుంటాము రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? ఎవరికైనా గుర్తుందా? 6370 కిలోమీటర్స్, రైట్. ఎంత? 6370 కిలోమీటర్స్, రైట్. Right, 6370 approximately 6400 also we can take, right. 6370 kilometers average value will take, right. So that is regarding the shape of the earth, entadi, right. Difference between the longitudinal axis and the vertical axis, right. Ante enti? Equatorial axis length and the polar axis length difference, right. Now here inkokati ippudu తీసుకున్నాను అనుకోండి. suppose if you are taking, what is that you are having? there are 2 questions, right. 2 రకాల క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తాయి, రైట్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ఒక డిస్టెన్స్ 18.5 కిలోమీటర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మనకి, రైట్. 18.5 కిలోమీటర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఎర్త్ మీద, 18.5 కిలోమీటర్ తీసుకున్నారు మీరు, ఓకే. 18.5 కిలోమీటర్ తీసుకున్నారు, రైట్. సో కరస్పాండింగ్ కార్డ్ లెంత్ ఉంటుంది కదా, కరస్పాండింగ్ కార్డ్ లెంత్ ఉంటుందా లేదా, రైట్. యాక్చువల్ లెంత్ వచ్చేసి 18.5 కిలోమీటర్స్, బట్ కార్డ్ లెంత్ అనేది తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా చెప్పండి? యాక్చువల్ 18.5 కిలోమీటర్ ఏమో వచ్చేసి ఎర్త్ షేప్ని బట్టి ఆబ్లెట్ స్పైరల్ షేప్ మీద, బట్ ఈ కార్డ్ లెంత్ మనం స్ట్రైట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? అది కార్డ్ లెంత్ కదా. సో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏది తక్కువ ఉంటుంది? ఆర్క్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుందా, కార్డ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఇదేంటి? లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ అనుకున్నాము, ఇదేంటి? లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ అనుకున్నాము, రైట్. ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫర్ 18.5 మీటర్? 18.5 కిలోమీటర్స్ తీసుకుంటే, 18.5 కిలోమీటర్స్ తీసుకుంటే, రైట్. 18.5 కిలోమీటర్స్ తీసుకుంటే ఎంత ఉంటుంది మనకి డిఫరెన్స్? ఎంత? ఎనీవన్ గుర్తుందా ఎవరికైనా? సో లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ minus length of the chord, so it is equal to entadi? 10 millimeter, right. 10 millimeter. For what? It is applicable only for arc length of how much? ఎంత ఆర్క్ లెంత్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది? అది 18.5 కిలోమీటర్ ఆర్క్ లెంత్ కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది, రైట్. కొన్ని బుక్స్ లో మనకి 15.2 millimeter అని కూడా ఇస్తారు, బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్, రైట్. 10 millimeter only the correct one, right. 1 centimeter or 10 millimeter రెండు ఒకటి, right. Yes, right. గుర్తున్నాయి వాల్యూస్ అందరికి? everyone do you remember this? అదే 1.2 కిలోమీటర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది తెలుసా? 1.2 కిలోమీటర్స్ తీసుకుంటే ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది తెలుసా మీకు? లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ మైనస్ అది ఎంతకి? 18.5 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తే 10 millimeter డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అది కన్సిడరబులా నెగ్లిజిబులా చెప్పండి? 10 millimeter డిఫరెన్స్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ కదా. అదే 1.2 కిలోమీటర్ చేస్తే మనము స్ట్రైట్ గా తీసుకున్న దానికి ప్లేన్ సర్వేయింగ్ కి జియోడెటిక్ సర్వేయింగ్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది? 1 millimeter డిఫరెన్స్ వస్తుంది, రైట్. అది కన్సిడరబులా నెగ్లిజిబులా? వెరీ మచ్ నెగ్లిజిబుల్ కదా, వెరీ మచ్ నెగ్లిజిబుల్, రైట్. సో అందుకోసమని జనరల్ గా మనము ఏం చేస్తాము? ప్లేన్ సర్వేయింగ్ కే వెళ్తాం అనమాట, రైట్. విల్ గో ఫర్
plain surveying only, right? Now here survey తెలుసుకున్నాము, right? Right, negligible, right? So classification, right? Classification based on what? Purpose. సో చెప్పండి, క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్పస్ ఏముంటాయి మనకి? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టోపోగ్రాఫికల్ సర్వే. ఓకే, ఇక్కడ సరిపోదేమో, మేబీ ఇక్కడ రాసేస్తాను. ఓకే, 1 by 1 ఇక్కడ రాస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి? టోపోగ్రాఫికల్ సర్వే. టోపోగ్రాఫికల్ సర్వే అంటే ఏం చేస్తాము? ఆ నేమ్లోనే ఉంది, రైట్? టోపోగ్రాఫికల్ సర్వే అంటే ఏం చేస్తాం మనం అక్కడ? we will measure the topography of the area or not, right? Topography of the area, right? Make map, right? Natural features of the country, right? Mainly for which purpose? Natural features of the country. Natural features అంటే ఏముంటాయి మనకి? రివర్స్, రైట్? ఏమేమి ఉంటాయి? రివర్స్, హిల్స్, పాండ్స్, రైట్? ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా న్యాచురల్ ఫీచర్స్, ద టోపోగ్రఫీ, రైట్? సో సీ, రైట్? అవన్నీ ఉంటాయి కదా న్యాచురల్ ఫీచర్స్లో ఏమేమి వస్తాయో అవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట, రైట్? న్యాచురల్ ఫీచర్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఎంత స్కేల్లో యూజ్ చేస్తాం గుర్తుందా? యా, మౌంటైన్స్, అంతే కదా. ఎంత స్కేల్లో యూజ్ చేస్తాం గుర్తుందా మీకు? స్కేల్ ఏమి యూజ్ చేస్తాము? 1:25,000 1:25,000 టు ఎంత స్కేల్? 1 ఎనీవన్? యా, ఫారెస్ట్, యా ఫారెస్ట్, ఓకే. యా, 1 is how much? ఎంత? 10 power ఎంత? 10 power 6, ఓకే. 1:25,000 టు 1:10 power 6 యూజ్ చేస్తాం, రైట్? అది టోపోగ్రాఫికల్ సర్వే, రైట్? సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి? హైడ్రోగ్రాఫిక్ సర్వే. హైడ్రోగ్రాఫిక్ సర్వే దేనికి యూజ్ చేస్తాము? ఆ నేమ్లోనే ఉంది, హైడ్రో అంటే ఏంటి? సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో హైడ్రా ఫేమస్ కదా, ఏంటది? హైడ్రా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, రైట్? సో మనకు వాటర్ బాడీస్కి దగ్గరలో ఉండే వాటిని అన్నింటి కూల్ చేస్తున్నారు కదా. ఇక్కడ కూడా హైడ్రోగ్రాఫిక్ సర్వే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాటర్ బాడీస్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఏంటది? రిలేటెడ్ టు ద వాటర్ బాడీస్ ఆర్ నాట్, రైట్? వాటర్ బాడీస్ రిలేటెడ్ సర్వే చేస్తాము ఇందులో, రైట్? వాటర్ బాడీస్ సర్వే చేస్తాము, రైట్? నా ఇంకోటి ఏంటి? మెరైన్ సర్వే ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైప్ కదా. మెరైన్ సర్వే ఆల్ వాటర్ బాడీస్ జనరల్గా వస్తుంది. ఇందులో ఒక పార్ట్ ఏంటి? మెరైన్ సర్వే ఈజ్ అ టైప్. మెరైన్ సర్వే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైప్, వన్ ఆఫ్ హైడ్రోగ్రాఫిక్ సర్వే, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకేముంది చెప్పండి పర్పస్లో? మీకు వచ్చిందా సీఎం మీద, రైట్? ఇంజనీరింగ్ సర్వే, రైట్? ఇంజనీరింగ్ సర్వే దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము? డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ కదా. ఇంజనీరింగ్ సర్వే సివిల్ ఇంజనీరింగ్, రైట్? మనకు సంబంధించింది ఇది, రైట్? డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం, రైట్? డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏంటది? డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏంటది? మెయిన్లీ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రూట్స్, రైట్? రూట్స్ అంటే ఏమేమి రూట్స్ వస్తాయి మనకి ఇందులో? రోడ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ రైల్ వస్తుంది, ఇంకేమేమి వస్తాయి? టన్నెల్ వస్తుంది, అంతే కదా. ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? పర్పస్, సారీ, బేస్డ్ ఆన్ ద పర్పస్ జియోలాజికల్ సర్వే కదా, రైట్? ఎస్, జియోలాజికల్ సర్వే, రైట్? జియోలాజికల్ సర్వే దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? జియోలాజికల్ సర్వే మెయిన్గా స్ట్రాటా ఆఫ్ ఎర్త్ స్టడీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము, రైట్? దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము? స్ట్రాటా ఆఫ్ ఎర్త్ స్టడీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము, రైట్? స్ట్రాటా ఆఫ్ ఎర్త్ స్టడీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము, రైట్? ఓకే, డిఫరెంట్ స్ట్రాటా ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. డిఫరెంట్ స్ట్రాటా ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ అంటే ఏమేం ఫీచర్స్, రైట్? విచ్ కైండ్ ఆఫ్ సాయిల్, రైట్? రెడ్ సాయిల్ ఎక్కడ ఉంది, రైట్? బ్లాక్ సాయిల్ ఎక్కడ ఉంది, అట్లాంటి వాటి కోసం రాకీ సాయిల్ ఎక్కడ ఉంది, అవన్నమాట స్ట్రాటా అంటే, రైట్? టోపోగ్రాఫిక్లో ఏమో న్యాచురల్ ఫీచర్స్ వస్తాయి, హిల్ ఎక్కడుంది, పాండ్ ఎక్కడుంది, రివర్ ఎక్కడుంది, అవన్నీ టోపోగ్రాఫిక్ సర్వేలో. జియోలాజికల్ సర్వేలో టైప్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనమాట, ఓకే? టైప్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కడస్ట్రల్ సర్వే, రైట్? కడస్ట్రల్ సర్వే ఏంటి?
మెయిన్గా ప్లాన్స్ ఫర్, రైట్, ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తాము? టు ప్రిపేర్ ప్లాన్స్ ఫర్ వాట్? ప్రాపర్టీ బౌండరీస్నా, ప్రాపర్టీ బౌండరీస్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మెయిన్గా కెడస్ట్రల్ సర్వే యూజ్ చేస్తాం, రైట్. అంటే మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే సర్వే ఏంటి? కెడస్ట్రల్ సర్వే యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట, రైట్. ఫర్ విచ్ పర్పస్? ఎందుకు బౌండరీస్ కావాలి ప్రాపర్టీకి? లీగల్ పర్పస్ కోసం, రైట్. లీగల్ పర్పస్ కోసం మనకు బౌండరీస్ కావాలి, అంతేనా, రైట్. ఏం చైన్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? రెవెన్యూ చైన్ ఈజ్ యూస్డ్. సో ఇప్పుడే చెప్పానా, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారని. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యూజ్ చేసేది ఏంటి? రెవెన్యూ చైన్. ఓకే, డోంట్ వరీ, మనం చైన్స్ గురించి కూడా చదువుకుంటాము. రెవెన్యూ చైన్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకో టైప్ ఆఫ్ సర్వే ఏంటి? ఇంకోటి ఏంటి? ఆస్ట్రోనామికల్ సర్వే. ఆస్ట్రోనామికల్ సర్వేలో ఏం చేస్తాం చెప్పండి? ఆస్ట్రోనామికల్ సర్వే దీంట్లో ఏమేం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? గుర్తుందా? ఆస్ట్రోనామికల్ సర్వేలో ఏమేమి చేస్తాం? ఎవరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు? No, tachyometric survey is not the classification based on the purpose. That is based on the instrument, Supriya. Okay. Yes, stars, right? Dhoni fan. What's your name? Your name is Dhoni fan only, right? Okay. So what is that you can say? Astronomical survey is mainly for which one? Observing heavenly bodies. Heavenly bodies and enti? Yeah. Sun, మూన్, రైట్, అదర్ ప్లానెట్స్ అబ్జర్వేషన్, వాటి కోసం యూజ్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? లోకల్ టైమ్స్ మెజర్మెంట్ కోసం కూడా యూజ్ చేస్తాం కదా. మనకు ఇప్పుడు లోకల్ టైం ఏం చెప్తాము? జిఎంటీ ప్లస్ 5:30 అని చెప్తాం, గుర్తుందా మీకు? జిఎంటీ ప్లస్ 5:30, గ్రీన్విచ్ మెయిన్ టైం ప్లస్ 5.5 hours యాడ్ చేస్తాము మన ఇండియాకి, అంతేనా? 82.5 దట్ లాంగిట్యూడ్ని బట్టి. ఓకే, సో లోకల్ టైం మెజర్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఇంకా దేనికోసము? అజిముత్స్ మెజర్ చేయడానికి, ఇంకా లాటిట్యూడ్ మెజర్ చేయడానికి, ఇంకోటి ఏంటి? లాంగిట్యూడ్ మెజర్ చేయడానికి, రైట్. ఇవన్నిటి కోసం యూజ్ చేస్తాం, రైట్. స్వర్గం శరీరాలు. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ స్వర్గం శరీరాలు ఓన్లీ. సో అది వచ్చేసి ఏంటి మనకి? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది సర్వేయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్పస్, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ క్లియర్ అందరికి? క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్పస్. నెక్స్ట్ స్వర్గంలో ఉన్న బాడీలు, ఓకే, శరీరాలు. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్, రైట్. క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏమేమి వస్తుంది మనకి? ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాసేస్తాను. చైన్ సర్వేయింగ్, అంతేనా? Previous slide one you are writing. Don't worry, I will share this PDF, right. We'll be sharing this PDF in the Trankers Pro app. You can download from there. No need to write, because if I'll wait for writing na, it will take 10 hours also. 10 hours aina saripodu appudu. Okay, okay, clear? తెలంగాణ వాళ్ళకి ఏడబ్ల్యూ ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, రైట్. ఆంధ్ర వాళ్ళకి సెప్టెంబర్లో వస్తుంది అని చెప్పారు. యూ నీడ్ టు వెయిట్ అంటిల్ సెప్టెంబర్, రైట్. ఓకే, చైన్ సర్వే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? కంపాస్ సర్వే. నెక్స్ట్ థియోడలైట్ సర్వే. నెక్స్ట్ ఇంకా లెవెలింగ్ సర్వే. లెవెలింగ్ సర్వే కూడా లెవెలే యూజ్ చేస్తాం కదా. లెవెలింగ్ సర్వే కూడా ఆ నేమ్ని బట్టే కదా, లెవెల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్నే కదా. ఏపీకి సెప్టెంబర్లో వస్తుంది నోటిఫికేషన్, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? ఈడిఎం సర్వే. ఈడిఎం యూజ్ చేస్తే ఈడిఎం సర్వే అంటాము. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? ఫోటోగ్రామెట్రిక్ అంటే ఏంటి? ఫోటోగ్రామెట్రిక్ సర్వే అంటే ఏంటి? ఫోటోగ్రాఫ్స్ యూజ్ చేసేది, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? టాక్యోమెట్రిక్ సర్వే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? టోటల్ స్టేషన్ సర్వే, అలా, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకా టోటల్ స్టేషన్. ఇంకేం మిగిలినాయి?
ప్లెయిన్ టేబుల్ సర్వే, ఎందుకంటే ప్లెయిన్ టేబుల్ యూజ్ చేస్తే ప్లెయిన్ టేబుల్ సర్వే అంటాము, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా మిస్ అయినాయా, రైట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్, రైట్, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేమ్ని బట్టి మనం ఏంటి సర్వేయింగ్ క్లాసిఫై చేసాము, రైట్, అలాగే, రైట్. నెక్స్ట్ there are special types of surveys, right. So there are other types of the surveys or special type of surveys you can say, right. ఓకే, జిపిఎస్ జిఐఎస్ అంటే అవి శాటిలైట్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి శాటిలైట్ సర్వే అంటామా, అవన్నీ కూడా ఫోటోగ్రామెట్రిక్ కిందకే వచ్చేస్తాయి, రైట్. దే విల్ కమ్ అండర్ ఫోటోగ్రామెట్రిక్ సర్వే ఓన్లీ, రైట్. నథింగ్ టు వరీ మోర్ అబౌట్ దట్, రైట్. సో హియర్ రైట్. ఓకే, ప్లేన్ టేబుల్ వచ్చేసింది కదా, రైట్. ప్లేన్ టేబుల్ వచ్చేసింది, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి మిగిలింది మనకి, స్పెషల్, అదర్స్ ఆర్ స్పెషల్స్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్, రైట్. దాంట్లో ఫస్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రైట్. దాంట్లో ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే ఆర్కియాలజికల్ సర్వే. ఆర్కియాలజికల్ సర్వే దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము గుర్తుందా, ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అంటాము, ఏఎస్ఐ, ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, రైట్. గుర్తుందా మీకు ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. జస్ట్ 1 second, మై ఛార్జింగ్ got over. ఐ జస్ట్ గెట్ మొబైల్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. మీ కమెంట్స్ చూడాలంటే మొబైల్ ఛార్జింగ్ ఉండాలి. 1 minute, యూ జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్ రిగార్డింగ్ ద ఆర్కియాలజికల్ సర్వే అండ్ రికగ్నైజేషన్ సర్వే, రైట్. పురావస్తు తవ్వకాలు, కరెక్ట్. ఐ జస్ట్ కమ్ ఇన్ 1 minute, బ్రింగ్ మై ఛార్జర్. ఓకే, ఆర్కియాలజికల్ సర్వే దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు చెప్పండి. someone tell me, ఆర్కియాలజికల్ సర్వే దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు, right. It is to collect the information of what, it is to collect the information of which one, old and relic structures, right. What is that, a relic structures you can say, that is archaeological survey, right. And ఏంటి మనకి పురావస్తు కట్టడాలు, రైట్. పురావస్తు కట్టడాలు అంటే పాతవి, రైట్. 100 years అబోవ్ ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా ఆర్కియాలజికల్ సర్వే కిందకి వస్తాయి అనమాట, రైట్. సో నెక్స్ట్ రికగ్నైజెన్స్ సర్వే ఏంటి, రికగ్నైజెన్స్ సర్వే ఇది మీకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కూడా వస్తుంది. రికగ్నైజెన్స్ సర్వే గుర్తుందా, ఎంతమంది గుర్తుంది, రైట్. ఎస్, ఏన్షియంట్ థింగ్స్, రైట్. ఏన్షియంట్ థింగ్స్. రికగ్నైజెన్స్ సర్వే దేనికోసం ఇది చేస్తాము, ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ సర్వే. It is a kind of what, it is a kind of preliminary survey. Preliminary survey అంటే డీటెయిల్డా కాదా, డీటెయిల్డ్ కాదు కదా, ప్రిలిమినరీ సర్వే. దీంట్లో ఏమొస్తుంది మనకి, రఫ్ కాస్ట్ వస్తుంది, రైట్. ఆ ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క రఫ్ కాస్ట్ దేంట్లో వస్తుంది మనకి, రికగ్నైజెన్స్ సర్వేలో వస్తుంది, రైట్. రఫ్ కాస్ట్ రికగ్నైజెన్స్ సర్వేలో వస్తుంది, రైట్. ఓకే, అండ్ మెథడ్ టు బి అడాప్టెడ్ ఇందులోనే డిసైడ్ అవుతాము, రైట్. మెథడ్ ఆఫ్ సర్వే, రైట్. మెథడ్ ఆఫ్ సర్వే అంటే మనము ఏం సర్వే, అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ సర్వే చేయాలా లేదంటే కన్వెన్షనల్ మెథడ్ ఆఫ్ సర్వే చేయాలా, అవన్నీ కూడా ఎక్కడ డిసైడ్ అవుతాము, రికగ్నైజెన్స్ సర్వేలో డిసైడ్ అవుతాము, రైట్. మెథడ్ ఆఫ్ సర్వే ఆల్సో ఫైనలైజ్ చేస్తాం దీంట్లో, రైట్. ఇది రికగ్నైజెన్స్ సర్వే అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దట్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సర్వేస్, చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సర్వేస్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకు అడుగుతారు కదా. కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సర్వేస్ ఏమొస్తుంది మనకి జనరల్గా, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, ట్రాఫిక్ సర్వే. అసలు ఆ రూట్లో ట్రాఫిక్ ఎంత పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, రైట్. అసలు బస్సెస్
ఆ రూట్లో అసలు ట్రాఫిక్ పాసిబిలిటీ లేదనుకోండి, ఆ రూట్లో రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం మనం, అసలు చేయము, రైట్. ట్రాఫిక్ సర్వే తర్వాత రిక్కీ, రైట్, RECCE, రిక్కీ అంటే ఏంటి, రికగ్నైజెన్స్ సర్వే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, ప్రిలిమినరీ సర్వే. దాని తర్వాత ప్రిలిమినరీ తర్వాత ఏంటి, డీటెయిల్డ్ సర్వే ఆర్ లొకేషన్ సర్వే, రైట్. డీటెయిల్డ్ ఆర్ నేను ఇంకేమనొచ్చు, లొకేషన్ సర్వే అనొచ్చు, రైట్. లొకేషన్ అంటే ఫైనల్గా సెంటర్ లైన్ మార్క్ చేసేదాన్ని లొకేషన్ సర్వే అంటాం, రైట్. రైట్, ఎస్. అసలు ఆ రూట్లో మొబిలిటీ లేదనుకోండి, అసలు యూజే లేదనుకోండి, వెహికల్సే వెళ్ళవనుకోండి, మనకు రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా, ఉండదు కదా, రైట్. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్, టెల్ మీ. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్, రైట్. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, ఎనీవన్, మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్. ఏంటది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోల్ టు పార్టా, పార్ట్ టు హోలా, ఏది, ఎస్, కరెక్ట్, ధోని ఫ్యాన్, రైట్. వర్కింగ్ ఫ్రమ్ విచ్ వన్, హోల్ టు పార్ట్, రైట్. హోల్ టు పార్ట్ అంటే ఫస్ట్ అవుటర్ బౌండరీస్ ఫిక్స్ చేయాలి, దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా లోపలికి రావాలన్నమాట, ఓకే. ఎందుకు పార్ట్ టు హోల్ వెళ్ళము, పార్ట్ అంటే చిన్నది, హోల్ అంటే పెద్దది అనమాట. చిన్న దాంట్లోంచి పెద్ద దాంట్లోంచి ఎందుకు వెళ్ళాం మనము, పెద్ద దాంట్లోంచి చిన్న దాంట్లోంచి ఎందుకు వస్తున్నాము, ఎందుకు అంటే సపోజ్ చిన్న దాంట్లోంచి స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, ఒక చిన్న ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఎర్రర్ మొత్తం క్యారీ అయిపోతుంది అట్లా, అందుకోసమని, రైట్. ఎర్రర్ ఫ్రీ ఉండడం కోసం, ఎర్రర్స్ తగ్గించడం కోసం వర్కింగ్ ఫ్రమ్ విచ్ వన్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోల్ టు పార్ట్. ఫస్ట్ అవుటర్ బౌండరీస్, తర్వాత ఇన్నర్, తర్వాత ఫర్దర్ ఇన్నర్, అలా చేస్తాం అనమాట, రైట్. వర్క్ ఫ్రమ్ హోల్ టు పార్ట్. సో ఇది కూడా అడుగుతారు మనకు చాలా, మీరు గమనిస్తే రీజన్ ఏంటిది, ఎందుకు, టు మినిమైజ్ ద ఎర్రర్స్ కదా, టు మినిమైజ్ ఎర్రర్, దానికోసం వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోల్ టు పార్ట్ ఇచ్చారు. సెకండ్ ఏంటి, ఒక పాయింట్ లొకేట్ చేయాలంటే జస్ట్ అలాగా ర్యాండమ్గా లొకేట్ చేస్తామా, లేదు. ఎప్పుడైనా ఒక పాయింట్ని లొకేట్ చేయాలి అంటే లొకేట్ ఏ పాయింట్ బై వాట్, ఎట్లీస్ట్ 2 మెజర్మెంట్స్. ఎందుకు అట్లీస్ట్ 2 మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేసి ఎందుకు లొకేట్ చేస్తున్నాము, సింగిల్ మెజర్మెంట్తో ఎందుకు యూజ్ చేయము, అక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేయము, లేటెస్ట్ లొకేట్ న్యూ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద 2 points ఎగ్జిస్టింగ్, వై, టు గెట్ ద యాక్యురేట్ వన్స్, రైట్. క్రాస్ చెకింగ్ అనమాట, రైట్. క్రాస్ చెకింగ్ పర్పస్ కోసం, రైట్. క్రాస్ చెకింగ్ పర్పస్ కోసం, రైట్. సో అలాగే, సో మనకి దీంట్లో రకరకాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటది, ఇప్పుడు సి పాయింట్, రైట్. మనకి ఇక్కడ ఒక సి పాయింట్ లొకేట్ చేయాలి, రైట్. ఏ పాయింట్ తెలుసు, ఏ పాయింట్ తెలుసు, బి పాయింట్ తెలుసు. సో ఏం చేస్తాం మనము, మెజరింగ్ విచ్ వన్, ఏబి, ఓకే. ఏసీ మెజర్ చేస్తాము, ఏసీ మెజర్ చేసి బీసీ మెజర్ చేసి దేన్ని లొకేట్ చేస్తున్నాం మనము, సి పాయింట్ని లొకేట్ చేస్తున్నాము, రైట్. అంటే ఏంటి, 2 points ఉన్నాయనుకోండి, దాంట్లోంచి లొకేట్ చేస్తున్నాం, రైట్. ఇంకోటి ఏంటి, ఇక్కడ ఏంటి డిస్టెన్స్, డిస్టెన్స్ కదా, ఇక్కడ ఏమేమి మెజర్ చేస్తున్నాము, డిస్టెన్స్ యూజ్ చేసి లొకేట్ చేస్తున్నాము. ఏసీ డిస్టెన్స్, బీసీ డిస్టెన్స్ యూజ్ చేసి లొకేట్ చేస్తున్నాం, రైట్. ఇంకోటి ఏంటి, ఆల్వేస్ డిస్టెన్సే ఉండాలా, లేదు కదా. ఇది డిస్టెన్స్ ఏంటది, రైట్. ఏంటిది, ఇది ఒక పాయింట్ ఏ ఉంది ఆల్రెడీ, మనకి ఏ పాయింట్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏంటి, ఏసీ డిస్టెన్స్ ఒకటి, ఏబి డిస్టెన్స్ ఒకటి మెజర్ చేస్తాం, బీసీ డిస్టెన్స్, ఏసీ డిస్టెన్స్ ఒకటి, బీసీ డిస్టెన్స్ ఒకటి యూజ్ చేసి సీని లొకేట్ చేస్తున్నాం, రైట్. ఇక్కడ ఏబి ఉంది మనకు ఆల్రెడీ, రైట్. సి పాయింట్ లొకేట్ చేయాలి. సి పాయింట్ ఎలా లొకేట్ చేయొచ్చు మనము, ఒకటి డిస్టెన్స్, ఏ డిస్టెన్స్ అది, ఏసీ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ 2 డిస్టెన్స్లే, డిస్టెన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఇంకోటి ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు, యాంగిల్ తీటా యూజ్ చేయొచ్చు కదా, డిస్టెన్స్ యాంగిల్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా. అట్లీస్ట్ 2 మెజర్మెంట్స్ అన్నాము, రైట్. అంటే 2 మెజర్మెంట్స్, రైట్. ఒకటి డిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఒకటి యాంగిల్. ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఏంటి, 2 కూడా డిస్టెన్స్లే, రైట్. సో ఏసీ, ఇదేంటి యాంగిల్ తీటా, ఇలా కూడా మెజర్ చేయొచ్చా మనము, ఇలా కూడా లొకేట్ చేయొచ్చా,
ఎస్, ఇది సెకండ్ వే. సో దీని మీద కూడా అడుగుతాడు మన క్వశ్చన్స్, రైట్? ఈ పాయింట్ తెలిస్తే మీకు క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకేంటి ఏమి చేయొచ్చు మనము? రెండు యాంగిల్స్ యూజ్ చేయొచ్చా? రెండు యాంగిల్స్ యూజ్ చేయొచ్చా? మనము రెండు డిస్టెన్స్లు యూజ్ చేసాము, రెండు యాంగిల్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చా? ఇది ఏ, ఇది బి తీసుకున్నారనుకోండి, ఇది ఏ, ఇది బి తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి θ1, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి ఏంటిది θ2. సో ఈ రెండింటి ఒక ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏంటిది మనకి సి. సో ఇక్కడ ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు మనము? యాంగిల్ కామా యాంగిల్ యూజ్ చేయొచ్చా లేదా? రైట్, యాంగిల్ కామా యాంగిల్ యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? θ1 అండ్ θ2 యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? లైక్ దట్, రైట్? ఇదేంటి? కంపాస్ మెథడ్ కదా. ఫస్ట్ది వచ్చేసి మొత్తం చైను, ఇది లాస్ట్ది వచ్చేసి ఓన్లీ కంపాస్ కదా, రైట్? గాట్ ఇట్? ఇంకోటి ఏమైనా ఉందా మెథడ్? రైట్. సో ఇలాగా 3 మెథడ్స్లో ఏదైనా మెథడ్ అట్లీస్ట్ 2 మెజర్మెంట్స్, రైట్? ఏవైనా 2 మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేసి ఒక పాయింట్ని కొత్త పాయింట్ లొకేట్ చేస్తాము, రైట్? గాట్ ఇట్? Understood everyone? Scale. Now we'll be entering into this scale. Yeah, that is required, but అంత డెప్త్ అక్కర్లేదు సతీష్ శర్మ, అంత డెప్త్ అక్కర్లేదు. కొన్ని అవసరం లేదు దాంట్లో, అవి చూసుకోవాలి ఏవి అవసరం లేదో అంత, ఎంత డెప్త్ వరకు వెళ్ళాలో అంత డెప్త్ వరకు వెళ్తే చాలు. ఓకే, స్కేల్. స్కేల్ ఆఫ్ ఏ మ్యాప్ అంటే ఏంటి? స్కేల్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? స్కేల్ అంటే ఏంటి? యా, ఎస్, బట్ కొన్ని ఏంటంటే మనకు థియరీ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో ఎక్కువ ఉంటాయి, అది చూసుకోవాలి. స్కేల్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? స్కేల్ ఆఫ్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్ ఎనీవన్? స్కేల్ ఆఫ్ మ్యాప్ డెఫినేషన్ ఐడియా ఉందా? ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ రేషియో. ఏంటా ఫిక్స్డ్ రేషియో? ఫిక్స్డ్ రేషియో ఏంటది? దట్ every distance, where every distance on, yes, every distance on plan or map bears with what? Bears with what? Corresponding distance on the ground kada. Bears with what? Corresponding distance on ground. Corresponding distance on which one? Ground. సో మనకి జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ స్కేల్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము? ఇంజనీరింగ్ స్కేల్ యూజ్ చేసి ఎలా వస్తుంది? ఇంజనీరింగ్ స్కేల్ అంటే మనకి 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు ఎలా అంటాము? 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు 50 మీటర్ అంటాము, రైట్? ఇంజనీరింగ్ స్కేల్ జనరల్గా ఎలానే రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇంకొక వే ఏంటి మనకి? రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రాక్షన్. గుర్తుందా మీకు? రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రాక్షన్, రైట్? రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఆర్ఎఫ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? ఏంటది? మ్యాప్ డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై ఏంటది? ఎనీవన్? మ్యాప్ డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై దిస్ గ్రౌండ్ డిస్టెన్స్. బట్ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ? మ్యాప్ డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై దిస్ గ్రౌండ్ డిస్టెన్స్. కండిషన్ ఏంటి? సేమ్ యూనిట్స్ ఉండాలి కదా, న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. సేమ్ యూనిట్స్ ఇన్ వాట్? న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ఎఫ్ కీను స్కేల్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా మీకు? సో స్కేల్ అంటే ఏంటి? మనకు సేమ్ యూనిట్స్ ఉండక్కర్లేదు. ఇది సెంటీమీటర్, అది మీటర్లు రిప్రజెంట్ చేసాము. మ్యాప్ మీద 1 సెంటీమీటర్ అంటే గ్రౌండ్ మీద 50 మీటర్. బట్ ఇక్కడ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రాక్షన్ లో ఆ రేషియో తీసుకునేటప్పుడు ఏముండాలి? సేమ్ యూనిట్స్ ఉండాలి, రైట్? పైన కింద కూడా సేమ్ యూనిట్స్ ఉండాలి, రైట్? అది ఇంపార్టెంట్, రైట్? గాట్ ఇట్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Now if you are going for different types of scales, what are the different types of scales చెప్పండి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఏమన్నాయి? ప్లేన్ స్కేల్ ఒకటి వచ్చేసి ప్లేన్ స్కేల్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్లేన్ స్కేల్?
ఇట్ ఈస్ టు మెజర్ హౌ మెనీ డైమెన్షన్స్, ఎన్ని డైమెన్షన్స్ మెజర్ చేయొచ్చు ప్లేన్ స్కేల్ యూజ్ చేసి, టు మెజర్ 2 డైమెన్షన్స్ ఓన్లీ, అంతేనా. సెంటీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్స్ ఉంటాయి, అట్లా 2 డైమెన్షన్స్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ ష్రంక్ స్కేల్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ష్రంక్ స్కేల్? ష్రంక్ స్కేల్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ష్రంక్ స్కేల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒరిజినల్ స్కేల్ ఇంటూ ఏంటది, ష్రింకేజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ష్రింకేజ్ రేషియో. గుర్తుందా? ష్రింకేజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ దిస్ ష్రింకేజ్ రేషియో. ష్రింకేజ్ ఫ్యాక్టర్ అన్నా ష్రింకేజ్ రేషియో అన్నా ఒకటే, రైట్. ష్రింకేజ్ రేషియో ఆర్ ష్రింకేజ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి చెప్పండి, వాట్ ఈస్ దట్? ఎనీవన్ గుర్తుందా? ష్రింకేజ్ రేషియో ఆర్ దిస్ ష్రింకేజ్ ఫ్యాక్టర్. ఏమవుతుంది, మనము మ్యాప్ మీద ఒక స్కేల్ డ్రా చేస్తాం కదా, సో అది క్లాత్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాప్ అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఒక 50 years తర్వాత అది ష్రింక్ అవుతుంది, అంతేనా. క్లాత్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే నార్మల్గా మీరు కొన్నప్పుడు నార్మల్గా ఉంటుంది, కొన్ని రోజుల తర్వాత అట్లే వదిలేశారనుకోండి ఇది క్లాత్ ష్రింక్ అవుతుందా లేదా. సో అట్లానే క్లాత్ మ్యాప్లో మెటీరియల్లో క్లాత్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అది కూడా ష్రింక్ అవుతుంది, అప్పుడు ష్రింకేజ్ అవుతుంది, అప్పుడు స్కేల్ మారిపోతుంది అనమాట, రైట్. సో ష్రింకేజ్ రేషియో ఏంటో, ష్రింకేజ్ రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? shrunk length by this original length. Okay, shrunk length by original length. అంటే ఒరిజినల్గా 10 cm ఉన్నది ఇప్పుడు 9 cm అయిందనుకోండి, ష్రింకేజ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమొస్తుంది 9/10 వస్తుంది, రైట్. అంతేనా. నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయొచ్చు మనము, shrunk RF. సో ఈ ఒరిజినల్ స్కేల్ ఇటు తీసుకొచ్చామనుకోండి, shrunk representative fraction or shrunk scale divided by which one, original scale, original RF, right. అంతేనా, రైట్. లైక్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, రైట్. సో చెప్పండి, గ్రాఫికల్ స్కేల్ ఇదేంటి, స్ట్రంక్ స్కేల్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, గ్రాఫికల్ స్కేల్ మీద వస్తుందా నార్మల్గా వస్తుందా, రైట్. ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ 12th పాయింట్ అని తీసుకొని స్పెషల్ పాయింట్ లాగా రాసాం అనుకోండి, ఏం రాయొచ్చు, టెల్ మీ 1/100 స్కేల్, నాట్ స్కేల్ ఈస్ డాష్ RF, దెన్ 1/1000 స్కేల్. చెప్పండి ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది RF వాల్యూ, 1/100 ఎక్కువనా 1/1000 ఎక్కువనా, గ్రేటరా లార్జరా స్మాలరా? ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. లార్జర్ వస్తుందా స్మాలర్ వస్తుందా, 1/100 ఎక్కువనా 1/1000 ఎక్కువనా, ఏంటది? 1/100 ఎక్కువనా 1/1000 ఎక్కువనా? ఎనీవన్, 1/100 ఎక్కువనా 1/1000 ఎక్కువనా? ఎవ్రీవన్ సమ్మర్ టెల్ మీ. 1/100 ఈజ్ లార్జర్ కదా, ఎందుకంటే డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, టోటల్ వాల్యూ తగ్గిపోతుందా లేదా. డినామినేటర్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి టోటల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్. 1/100లో డినామినేటర్ 100 తక్కువ ఉంది, 1/1000లో డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉంది. డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాల్యూ తగ్గుతుంది, డినామినేటర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాల్యూ పెరుగుతుంది, రైట్. లైక్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోజ్ మనం రాంగ్ స్కేల్ యూజ్ చేసామనుకోండి, అక్కడ 1/100 స్కేల్ ఉంది, బట్ మనం బై మిస్టేక్ ఏం యూజ్ చేసాము 1/200 స్కేల్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, అక్కడ మ్యాప్లో స్కేల్ 1:100 అని ఉంది, మనము అది కనిపించక సరిగా అది ఓల్డ్ మ్యాప్ కాబట్టి 1/150 1/200 యూజ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, డిస్టెన్స్ కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా, డిస్టెన్స్ రాంగ్ వస్తుంది కదా, రైట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, రైట్, కరెక్షన్స్, రైట్. సో కరెక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, కరెక్షన్స్ డ్యూ టు ఏంటది, రాంగ్ స్కేల్ కదా, అంటే మనము యూజ్ చేయాల్సిన స్కేల్ కంటే వేరే స్కేల్ యూజ్ చేసాం, రైట్. ఎలా వస్తుంది, ఎల్ కరెక్టెడ్, రైట్, ఎల్ కరెక్టెడ్, రైట్. ఎల్ కరెక్ట్ లెంత్ ఎలా వస్తుంది, RF ఆఫ్ రాంగ్ స్కేల్ డివైడెడ్ బై RF ఆఫ్
correct scale into what is that? L measured. సిమిలర్లీ ఏరియా ఉందనుకోండి, ఏరియాకి ఎలా వస్తుంది తెలుసా? ఏరియాకి ఎలా వస్తుంది? కరెక్టెడ్ ఏరియా ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది అక్కడ? RF ఆఫ్ రాంగ్ స్కేల్, RF ఆఫ్ రాంగ్ స్కేల్ బై RF ఆఫ్ విచ్ వన్? కరెక్ట్ స్కేల్. రాంగ్ స్కేల్ అంటే మనం బై మిస్టేక్ యూజ్ చేసింది. ఇక్కడ ఏరియా కాబట్టి ఏమొస్తుంది? స్క్వేర్ వస్తుంది ఇంటూ ఏరియా మెజర్డ్. రైట్, గుర్తుందా ఇవన్నీ? లెంత్కి ఎలాగా, ఏరియాకి ఎలాగా? రైట్, కరెక్షన్స్ డ్యూ టు రాంగ్ స్కేల్. మనం పొరపాటున అక్కడ ఉన్న స్కేల్ వాల్యూ కాకుండా వేరే స్కేల్ యూజ్ చేసామనుకోండి, తర్వాత మన ఫ్రెండ్ ఎవడో వచ్చి అరే నువ్వు తప్పు యూజ్ చేసావో, ఇది కాదు అది అని చెప్పాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఇది అవుతుంది. అంతేనా? ఓకే, రైట్. Everyone clear up to this? Right. Now, graphical scales లో గుర్తుందా మీకు? డిఫరెంట్ గ్రాఫికల్ స్కేల్స్ లో చెప్పండి, గ్రాఫికల్ స్కేల్స్ ఆర్ బెటర్ ఆర్ న్యూమరికల్ స్కేల్స్ ఆర్ బెటర్? గ్రాఫికల్ స్కేల్స్ ఆర్ బెటర్ దెన్ ద న్యూమరికల్ స్కేల్స్ కదా. ఎందుకు గ్రాఫికల్ స్కేల్స్ ఆర్ బెటర్ దెన్ న్యూమరికల్ స్కేల్స్? ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మన రూలర్ ఉందనుకోండి, స్కేలు, న్యూమరికల్ స్కేలు, అది తీసుకొని మెజర్ చేయడం కంటే గ్రాఫికల్ స్కేల్ అంటే ఏంటి మీకు ఐడియా ఉందా? మ్యాప్ చూసారనుకోండి, మీకు మ్యాప్ మీద ఇట్లా చిన్న గీతలు ఇస్తారు. రైట్, ఇట్లా షేడ్ చేసి ఆల్టర్నేటివ్ షేడింగ్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ బ్లాంక్ ఉంటాయి. గమనించారా మీరు ఎప్పుడన్నా? అది గ్రాఫికల్ స్కేల్ అనమాట. రైట్, ఆ గ్రాఫికల్ స్కేల్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి మనకి? ఎందుకంటే మ్యాప్తో పాటే అది కూడా ష్రింక్ అవుతుంది కదా, స్కేల్ కూడా ష్రింక్ అవుతుంది కదా. సో కాబట్టి మనం ఎంత ష్రింక్ అయింది అనేది ఈజీగా గమనించవచ్చు కదా. సో మ్యాప్లో ఏమేమి మోడిఫికేషన్స్ అయ్యాయో అది ఈజీగా వస్తుందా లేదా? రైట్, ఈజీగా వస్తుంది. రైట్, డైరెక్ట్ వెర్నియర్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ గ్రాఫికల్ స్కేల్స్లో మనకి ఫస్ట్ డైరెక్ట్ వెర్నియర్ స్కేల్ తీసుకున్నారు. గుర్తుందా మీకు రిలేషన్? N/V ఈక్వల్ టు N-1 ఏంటది? N డివిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ వెర్నియర్ విల్ కోయిన్సైడ్ విత్ N-1 డివిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ మెయిన్ స్కేల్. రైట్, అది డైరెక్ట్ వెర్నియర్కి. అదే రెట్రోగ్రేడ్ వెర్నియర్కి ఏంటి? రెట్రోగ్రేడ్ వెర్నియర్కి ఏంటి చెప్పండి? N divisions of this vernier scale will coincide with N+1 divisions of what? Main scale. అంతేనా? గుర్తుందా పాయింట్? గుర్తుందా మీకు? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దట్ లీస్ట్ కౌంట్? గుర్తుందా? మర్చిపోయారు అవన్నీ. లీస్ట్ కౌంట్ LC ఎలా వస్తుంది మనకి? 1 division of this main scale divided by N, number of divisions of this vernier scale. Right, S/N. Right, మీరు అది తీసుకున్నా ఇది తీసుకున్నా సేమ్. ఓకే, రైట్. N అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఆన్ ది వెర్నియర్ స్కేల్. రైట్, N అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ది వెర్నియర్ స్కేల్. రైట్, N+1 is the number of divisions of the main scale for retrograde. N-1 is the number of divisions of the main scale for direct vernier. Right, like that. Okay, now డయాగనల్ స్కేల్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ డయాగనల్ స్కేల్ చెప్పండి? డయాగనల్ స్కేల్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? డయాగనల్ స్కేల్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? టు మెజర్ హౌ మెనీ డైమెన్షన్స్? 3 dimensions. ఓకే, 3 consecutive డైమెన్షన్స్. రైట్, నార్మల్ స్కేల్లో అయితే ఏంటి? 2 dimensions మెజర్ చేస్తాము. రైట్, బట్ అదే డయాగ్నల్ స్కేల్లో అయితే ఎన్ని డైమెన్షన్స్ మెజర్ చేస్తాం మనము? 3 dimensions మెజర్ చేస్తాము. రైట్, అంతేనా? ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మీటరు, డెసిమీటరు, సెంటీమీటరు, లేదా ఒక యూనిట్ దాని 1/10 ఆఫ్ దట్ యూనిట్, 1/100th ఆఫ్ దట్ యూనిట్. రైట్, అట్లా మెజర్ చేస్తాము. రైట్, లైక్ దట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, now shall we move to the next everyone?
Everyone left for dinner? I think from 20 the number has come to 13. Okay, right. Okay, suppose a good draftsman, right, when you are taking a good draftsman, what he will do? Can plot a length to what? Within 0.25 millimeter, right? 0.25 millimeter కంటే తక్కువ ప్లాట్ చేయకూడదు మనం ఎప్పుడైనా కూడా, రైట్? ఎందుకు అంత తక్కువ ప్లాట్ చేసామనుకోండి ఎర్రర్స్ చాలా వస్తాయి, రైట్? మ్యాప్ డిస్టెన్స్ గ్రౌండ్ డిస్టెన్స్కి ఎర్రర్స్ చాలా వచ్చేస్తాయి అనమాట, రైట్? సో అది అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు ప్లాట్ విత్ ఇన్ దట్ ఓన్లీ, రైట్? వీ నీడ్ టు ప్లాట్ విత్ ఇన్ దట్ ఓన్లీ, రైట్? వీ షుడ్ నాట్ గో బియాండ్ దట్. ఓకే, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఎర్రర్స్ అండ్ మిస్టేక్స్ చూసారనుకోండి. వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్? ఎర్రర్కి మిస్టేక్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? ఎర్రర్ దేనివల్ల వస్తుంది? ఎర్రర్ దేనివల్ల వస్తుంది? ఇట్ ఈజ్ డ్యూ టు వాట్? ఫిజికల్ కండిషన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఎర్రర్ ఈజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు వాట్? ఫిజికల్ కండిషన్ ఆఫ్ వాట్? ఇన్స్ట్రుమెంట్. మిస్టేక్ దేనివల్ల అవుతుంది? ఎవరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు, ఉన్నారా లేరా? మిస్టేక్ దేనివల్ల వస్తుంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ మిస్టేక్? మిస్టేక్స్ దేనివల్ల వస్తాయి? పూర్ జడ్జిమెంట్. అంటే ఏంటి? మనకు అక్కడ 2 కనిపిస్తుంది, మనము ఓకే 2.5 వేసేద్దాం అనుకుంటాం, రైట్? అలాగా పూర్ జడ్జిమెంట్. ఇంకా యా కేర్లెస్నెస్. ఇంకా దేనివల్ల వస్తుంది? మిస్అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లం కదా. యా, కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ద మైండ్ అంటే మిస్అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లం. ఎస్, మిస్అండర్స్టాండింగ్ వాట్? మిస్అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లం, రైట్? అది కన్ఫ్యూజన్ అన్నీ ఒకటి, రైట్? లైక్ దట్. ఓకే, రైట్. సో దీనివల్ల వచ్చేస్తాయి మనకి, రైట్? నెక్స్ట్ ఎర్రర్. ఇది ఎన్నో పాయింట్? ఇది 17 కదా. 18th పాయింట్ చూసాం అనుకోండి. ఎర్రర్ ఎలా వస్తుంది మనకి? ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ, రైట్? టీవీ అంటే ఏంటి? ట్రూ వాల్యూ. ఎంవి అంటే ఏంటి? మెజర్డ్ వాల్యూ, రైట్? కరెక్షన్ ఎలా చేస్తాము? హౌ విల్ యూ డూ ద కరెక్షన్? కరెక్షన్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వాల్యూ మైనస్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ, రైట్? అంతేనా? ఎర్రర్ అండ్ కరెక్షన్ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ ఆర్ నాట్, రైట్? కాబట్టి దీని మీనింగ్ ఏంటి మనకి? కరెక్షన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్ నా. సపోజ్ ఎర్రర్ -0.5 వచ్చింది అనుకోండి, కరెక్షన్ ఏం చేయాలి? +0.5 చేయాలి, రైట్? కరెక్షన్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ వాల్యూ. ఎర్రర్ 0.5 వచ్చింది అనుకోండి, +0.5 వచ్చింది అనుకోండి, కరెక్షన్ ఏం చేయాలి? -0.5 చేయాలి, అట్లా. ఓకేనా? గాట్ ఇట్? నౌ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వాల్యూ. గుర్తుందా మీకు? మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వాల్యూ? ఏంటది? విచ్ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వాల్యూ? మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వాల్యూ అనేది ఏ వాల్యూని అంటాం మనము? ఏమంటాము చెప్పండి? ఎనీవన్ గుర్తుందా ఎవరికన్నా? సుప్రియ, సంగ్రామ్, సతీష్, రైట్? ప్రశాంత్, తులసి, రైట్? ధోని ఫ్యాన్. ఎనీవన్ డూ రిమెంబర్ దట్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వాల్యూ? ఏంటది? వాల్యూ. ఏ వాల్యూ అది? వాల్యూ దట్ హ్యాస్ more chances of being what? More chances of being what value? Correct value na.
తెలియదు, మెజర్ చేసిన వాల్యూలో ఇది కరెక్ట్ వాల్యూ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వాల్యూ అంటాము. యాక్యురేట్ కాదు అది, ప్రాబబుల్, జస్ట్ గెస్సింగ్ వాల్యూ ఓన్లీ, రైట్? వాల్యూ దట్ హ్యాస్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ. How to find out this most probable value and error in the single observation? How to get that? గుర్తున్నాయి ఫార్ములాస్ మీకు? ఎర్రర్ ఇన్ సింగిల్ అబ్జర్వేషన్, ఒక అబ్జర్వేషన్లో error in single observation ఏంటది? E suffix s, right? That will be equal to plus or minus, right? What is that? 0.6745 into what is it? Under root what is it? Sigma v square divided by n minus 1, right? What is that? V is nothing but your variance, na? Is that no? Right, variance. Now next one, error in probable, right? These are not the exact values, right? These are probable, right? Probable error in which one? Mean observation. Probable error in mean observation ఎలా వస్తుంది మనకి? EM equal to, anyone guess? గుర్తుందా వాల్యూ? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.6745 into under root, right? What is that? సిగ్మా వి స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 వస్తుంది. అంటే ఏం ఎక్స్ట్రా ఉంది మనకి ఇక్కడ? సింపుల్గా గమనించారనుకోండి, ఈఎస్ డివైడ్ బై విచ్ వన్? అండర్ రూట్ ఎన్ వస్తుంది అంతే, రైట్? అండర్ రూట్ ఎన్ వస్తుంది, రైట్? గాట్ ఇట్? రిమెంబర్డ్ ఎవ్రీవన్? ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్డ్ దిస్ పాయింట్? నౌ, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్? టెల్ మీ. కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్, రైట్? సెకండ్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఏమొస్తుంది? వన్ ఈజ్ కాంపెన్సేటింగ్, అదర్ వన్ ఈజ్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఉన్నారా లేరా అసలు? టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి? కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్ ఆర్ దిస్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్, రైట్? మర్చిపోయారా ఫార్ములా? బట్ ఓకే, డూ రిమెంబర్ దిస్? కాంపెన్సేటింగ్ ఆర్ ర్యాండమ్ అంటే ఏంటి? ఒకసారి పాజిటివ్ రావచ్చు, ఒకసారి నెగిటివ్ రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు, రైట్? సో అంటే మనము జనరల్గా మనము ఒక సపోజ్ లెవెల్ ఉందనుకోండి, రైట్? లెవెల్ నుంచి మనము స్టాఫ్ ఉంది, లెవెలింగ్ స్టాఫ్ ఉంది. ఆ లెవెలింగ్ స్టాఫ్లో నెంబర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. ఒకసారి మనము యాక్చువల్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఒకసారి యాక్చువల్ వాల్యూ కంటే తక్కువ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, రైట్? అదేంటి? అది ఒకసారి ప్లస్ రావచ్చు, ఒకసారి మైనస్ రావచ్చు, కంపల్సరీ సేమ్ సైన్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, రైట్? సో అది కాంపెన్సేటింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? క్యూములేటివ్ ఎర్రర్స్. క్యూములేటివ్ ఎర్రర్స్ ఏమొస్తాయి? క్యూములేటివ్ ఎర్రర్స్ నీకు ఏమనొచ్చు మనకు? సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్ అని కూడా అనొచ్చు కదా. ఎస్, క్యూములేటివ్ ఎర్రర్ ఆర్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి? ఆ ఎర్రర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సపోజ్ మనకు స్కేల్ 30 మీటర్స్ స్కేల్ ఉండకుండా 29.95 మీటర్స్ ఉందనుకోండి, మనం 30 మీటర్స్ అజ్యూమ్ చేస్తున్నాము. మనం మెజర్ చేసిన ప్రతిసారి ఒక చైన్ మెజర్ చేసామనుకోండి, 0.05 మీటర్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. రెండోసారి యూజ్ చేస్తే 0.05 ప్లస్ 0.05, మూడోసారి యూజ్ చేస్తే 0.05 ప్లస్ 0.05 ప్లస్ 0.05 అంటే ఏంటి? క్యూములేటివ్. అది యాడ్ అవుతా వెళ్తా ఉంది కదా ఎర్రర్, అంతేనా? అది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్? అలా, ఓకే, రైట్. సో మనకు ఇన్కరెక్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్టెప్ ఉందనుకోండి, అదేంటి? క్యూములేటివ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, రైట్? ఎర్రర్ డ్యూ టు సాక్, అలా, రైట్? యా, బికాస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కండిషన్ అండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్స్, ఈ చాప్టర్ ఫండమెంటల్స్ అయిపోతుంది దీంతో, ఈ పాయింట్తో. 1 feet ఈక్వల్ టు ఎంత? 0.3 meters. 1 yard equal to 3 feet. గుర్తుందా? నెక్స్ట్ 1 mile ఈక్వల్ టు 1 mile ఈక్వల్ టు ఏంటి?
1.609 కిలోమీటర్స్ కదా, 1.609 కిలోమీటర్స్. నెక్స్ట్ 1 ఏకర్ ఎంత, అది డిస్టెన్స్ సంబంధించినవి. 1 ఏకర్ ఎంత, 1 ఏకర్ ఎంత గుర్తుందా? 43560 SFT, రైట్, స్క్వేర్ ఫీట్, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకా 1 హెక్టార్, 1 హెక్టార్ ఎంత గుర్తుందా? 2.471 ఏకర్స్ ఉంటే దాన్ని ఏకర్, నాట్ ఏకర్, ACRE, రైట్. 2.471 ఏకర్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనము? 1 హెక్టార్ అంటాము, రైట్. సో 1 నాటికల్ మైల్ ఎంత, మనకి ఇది మెయిన్గా మెరైన్ దాంట్లో యూజ్ చేస్తారు. 1 నాటికల్ మైల్, ఓకే. ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 1 మైల్ అన్నాడు అనుకుని 1.609 కిలోమీటర్స్. 1 నాటికల్ మైల్ అంటే ఎంత? 1.852 కిలోమీటర్స్, రైట్. వాల్యూస్ గుర్తున్నాయి మీకు? డూ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Everyone, do you remember all these values? One second, we'll add more slides. Right, okay. So దీంతో మనకి ఏమైపోయింది? Which chapter we have completed? Fundamental, right? Fundamentals of which one? This surveying we have completed, right? Anyone having any doubt in this till now? Anyone having any doubt in this till now? The 22 points అయిపోయాయి కదా మనకి. Anyone having any doubts in this? మర్చిపోయారా? గుర్తొస్తున్నాయి ఇప్పుడు? రైట్, అందుకోసమని ఈ క్లాసెస్ అనమాట, రీకాల్ చేయడానికి ఈ క్లాసెస్ అన్ని గుర్తొస్తున్నాయి ఇప్పుడు, రైట్. సో దోస్ హూ జాయిన్డ్ న్యూలీ, not at the starting, not from the starting, download this app from the left one, right, the first one, first QR code for Rankers Pro app. ఈ క్లాస్ PDF అంతా కూడా మీకు అక్కడే వస్తుంది. AEE ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్ కోసం జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఓన్లీ టెక్నికల్ సెకండ్ QR కోడ్ స్కాన్ చేయండి. ఛాంపియన్స్ కాంబో బ్యాచ్ అంటే AEE టెక్నికల్ ప్లస్ GS రెండు కావాలనుకుంటే థర్డ్ QR కోడ్ని చేయండి, ఓకే, రైట్. ఛాంపియన్స్ బ్యాచ్లో మనకి ప్రైస్ వచ్చేసి 3999 ఉంటుంది, రైట్. మీకు GS ఫుల్ లెంత్ కోర్సు రూపా వాళ్ళది ఉంటుంది. బట్ మీరు రూపా వాళ్ళ ఒరిజినల్ కోర్సు సేమ్ కోర్సు అందులో పర్చేజ్ చేశారనుకోండి ఎక్కువ ఉంటుంది, మన దాంట్లో తక్కువ, మన స్టూడెంట్స్కి ర్యాంకర్స్ ప్రో వాళ్ళకి తక్కువకి వస్తుంది అనమాట అది, ఓకే. సో అండ్ ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్, రైట్, అది ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్ KP సార్ అండ్ నేను తీసుకుంటాను. అది ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు 2999కి వస్తుంది అనమాట, రైట్. రైట్, సో మ్యారథాన్ సెషన్స్ కూడా ఎవ్రీ సండే ఆల్మోస్ట్ మ్యారథాన్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఒక సండే నేను తీసుకుంటాను, ఒక సండే KP సార్ తీసుకుంటాడు, అలాగనమాట, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ షెల్ వి ఎంటర్ ఇంటూ నెక్స్ట్ వన్, లీనియర్ మెజర్మెంట్స్లోకి ఎంటర్ అవుదామా? షెల్ వి ఎంటర్ ఇంటూ ద నెక్స్ట్ వన్. లీనియర్ మెజర్మెంట్స్, రైట్. పాయింట్స్ ఎన్ని అయిపోయినాయి అక్కడ? 22 పాయింట్స్ అయినాయి కదా, 22. Now we'll go for this 23rd point. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి, రైట్. ఎవరైతే AEEకి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, రైట్. మనకి ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్ టెక్నికల్ బ్యాచ్కి ఎంత ఉంది, రైట్. కాంబినేషన్ జనరల్ స్టడీస్ ప్లస్ టెక్నికల్ ప్రాక్టీస్కి ఎంత ఉంది, రైట్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. ఈ లింక్స్ అన్ని కూడా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఓకే. చేస్తున్నారా? ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారా? రైట్, 23 పాయింట్, రైట్. సో హియర్ ఇక్కడ నేను డెఫినేషన్స్ అవసరం లేదనుకుంటాను నాకు తెలిసి. జస్ట్ ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఏం చేస్తానంటే దాంట్లో మెయిన్ లైన్ ఏంటి, టై లైన్ ఏంటి అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను అనమాట, ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ ఓకే? అది బెటర్ కదా. అన్నీ రాసుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకోండి చాలా టైం పడుతుంది కదా మనకి. ఇది ఒక పాయింట్ తీసుకోండి, ఇది ఏంటి, ఇది C పాయింట్, ఇది B పాయింట్, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్. ఇది ఒక D పాయింట్, రైట్, సమ్వేర్. నెక్స్ట్ ఇది ఒక A పాయింట్ అనుకోండి, రైట్. జనరల్గా ఇలా ఉందనుకోండి మన సర్వేయింగ్, మనం సర్వే చేయాల్సిన ఏరియా, ఓకే. లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? అన్నీ లెంత్ మెజరింగే కదా, రైట్. లెంత్ మెజరింగ్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము? A నుంచి Bకి, రైట్. మనము ఈ బిగ్గెస్ట్ లైన్ ఆఫ్ దిస్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? బిగ్గెస్ట్ లైన్ ఆఫ్ దిస్ సర్వేయింగ్ ఏమొస్తుంది?
సో ఇక్కడ ఏబిసిడి ఏంటి అని మెయిన్ స్టేషన్స్ కదా. ఏ కామా బి కామా సి కామా డి వాటిని ఏమంటాం మనము మెయిన్ స్టేషన్స్ అంటాము, రైట్. మెయిన్ స్టేషన్స్ అని వేటిని అంటాము, టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతావో దాన్ని మెయిన్ స్టేషన్స్ అంటాము, అంతేనా. ఏబిసిడి ఆర్ ద మెయిన్ స్టేషన్స్, రైట్. సో ఇక్కడ బేస్ లైన్ ఏం డ్రా చేయొచ్చు చెప్పండి మనకి. బేస్ లైన్ ఎలా వస్తుంది గుర్తుందా? బేస్ లైన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఏబిని బేస్ లైన్ తీసుకోవచ్చా మనము? కెన్ వి టేక్ ఏబి యాజ్ ద బేస్ లైన్? ఎందుకు? ఈ సర్వేయింగ్లో మనం ఏ రెండు లైన్ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసినా కానీ లాంగెస్ట్ లైన్ ఏది వస్తుంది? ఏబి. సిడి కంటే కూడా ఏబి లాంగెస్ట్ లైన్ వస్తుంది, రైట్. బిగ్గెస్ట్ మెయిన్ సర్వేయింగ్ లైన్, రైట్. ఎస్నా ఏబి వచ్చేసి బేస్ లైన్, రైట్. బేస్ లైన్ అంటే ఏంటి? లాంగెస్ట్ సర్వే లైన్ కదా, ఎసాను అన్నిటికంటే లాంగెస్ట్ సర్వే లైన్, రైట్. లాంగెస్ట్ సర్వే లైన్, రైట్. రైట్. ఏం యూజ్ చేస్తాము బేస్ లైన్ మెజర్ చేయడానికి? కాల్బీ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాము బేస్ లైన్ మెజర్ చేయడానికి, ఓకే, రైట్. లాంగెస్ట్ మెయిన్ సర్వే లైన్, రైట్. సో ఇప్పుడు మెయిన్ సర్వే లైన్ ఏంటి? ఇవన్నీ ఏంటి మనకి? ఏబి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏబి, బిసి, నెక్స్ట్ ఇంకా బిడి, ఏబి, బిసి, బిడి, ఏసి, నెక్స్ట్ ఏడి. ఇవన్నీ ఏంటి మనకి మెయిన్ సర్వే లైన్సా కదా? మెయిన్ సర్వే లైన్స్. సో ఏంటి మెయిన్ సర్వే లైన్స్ అంటే ఏంటి? మెయిన్ సర్వే స్టేషన్స్ని జాయిన్ చేసే లైన్స్ని మెయిన్ సర్వే లైన్స్ అంటాము, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏముంటాయి మనకి? ఇంకేముంటాయి మనకి గుర్తున్నాయా? మెయిన్ సర్వే స్టేషన్స్ ఏబిసిడి, మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది సర్వే వచ్చేసి మెయిన్ సర్వే స్టేషన్స్. ఆ మెయిన్ సర్వే స్టేషన్స్ని జాయిన్ చేసే పాయింట్స్ని ఏమంటాము? మెయిన్ సర్వే లైన్స్ అంటాము. ఆ మెయిన్ సర్వే లైన్స్లో మనకి సర్వే ఏరియా నుంచి పాస్ అవుతూ లాంగెస్ట్ ఉండే లైన్ ఏమంటాము? బేస్ లైన్ అంటాము, రైట్. అది అక్కడ వరకు అయిపోయింది, మెయిన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మెయిన్ తర్వాత ఏముంటుంది? మెయిన్ తర్వాత ఏముంటాయి మనకి? మెయిన్ తర్వాత ఏముంటాయి గుర్తుందా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఆఫ్టర్ మెయిన్ వాట్ ఎల్స్ విల్ బి దేర్? మర్చిపోయారా? గుర్తొస్తుందా గుర్తు రావట్లేదా? ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, జస్ట్ అలాగా. ఎవరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు? గుర్తులేదు ఎవరికి? ఓకే, చెక్ లైన్స్, రైట్. ఇంకా సబ్సిడరీ టై లైన్స్, రైట్. ఇదొక ఐ పాయింట్, ఓకే. ఇదొక జే పాయింట్, ఇదొక కే పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రైట్. లేదు, ఇది ఒకటి ఏబిసిడిఐఐ కదా, ఇక్కడ ఈఎఫ్ తీసుకుందాము, లేదంటే ఈఎఫ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాము. ఇది ఎఫ్, నెక్స్ట్ ఇది కే పాయింట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది హెచ్ పాయింట్ అట్లాగా, ఓకే. టై లైన్ ఎస్ఎస్. నెక్స్ట్ ఇలాగ తీసుకున్నాం అనుకోండి, జస్ట్ ఇట్లా ర్యాండమ్ ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇదేంటి మనకి జీ, అది కే పాయింట్, రైట్. ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని ఏమంటాం మనము? స్మాల్ లెటర్స్లో రాసాం కదా, ఈ, ఎఫ్, జి, హెచ్, ఐ, జే, కే. ఈ పాయింట్స్ని ఏమంటాం? ఫస్ట్ పాయింట్స్, తర్వాత లైన్స్కి వెళ్దాం, ఓకేనా, రైట్. శేఖర్ స్మార్ట్, ఓకే. ఫస్ట్ పాయింట్స్, ఆ పాయింట్స్ని ఏమంటాం చెప్పండి? ఆ పాయింట్స్ని ఏమంటాము? ఇవన్నీ ఏంటి? మెయిన్ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తున్నాయా, లేదంటే మెయిన్ లైన్స్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ అవి, రైట్. మెయిన్ లైన్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ కదా, రైట్. మెయిన్ లైన్ మీద ఉన్న పాయింట్స్, రైట్. మెయిన్ సర్వే లైన్స్ మీద ఎండ్ పాయింట్స్ కాకుండా మధ్యలో ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏమంటున్నాం మనము? ఏమంటాము? టై స్టేషన్. ఎస్ శ్రీకాంత్, రైట్, కరెక్ట్, రైట్. టై స్టేషన్ ఆర్ సబ్సిడరీ స్టేషన్, రైట్. ఇది ఏమంటాము?
tie station or subsidiary station. Subsidiary station, right? Tie station or subsidiary station. Next, lines ఏం వస్తాయి మనకి? ప్రూఫ్ లైన్ ఆర్ చెక్ లైన్ అంటే ఏంటి? ప్రూఫ్ లైన్ ఆర్ చెక్ లైన్ అంటే ఏంటి? ఏమొస్తాయి? ప్రూఫ్ అంటే ప్రూవ్ చేయడానికి లేదా చెక్ చేయడానికి. ఏం చెక్ చేయాలి, ఏం ప్రూఫ్ చేయాలి? ప్రూఫ్ లైన్స్ ఆర్ చెక్ లైన్స్ టు చెక్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ ది సర్వేయింగ్, రైట్? టు చెక్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ వర్క్, రైట్? సో ఇక్కడ సికే తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ సి క్యాపిటల్ సి స్మాల్ కే అది చెక్ లైన్కి ఎగ్జాంపులా కదా. ఇంకోటి డీజే తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ డీజే కూడా ఎగ్జాంపులా కదా, రైట్? ద డీజే కూడా టు చెక్ ద యాక్యురసీ, రైట్? టు ప్రూవ్ అవర్ field is, our surveying field work is accurate, right? Like that. Next, offsets ఏంటి? వేటిని ఆఫ్సెట్స్ అంటాం మనము? ఆఫ్సెట్స్ అని వేటిని అంటాము చెప్పండి? పాప పిలుస్తుంది, వినిపిస్తుందా పాప పిలిచేది? రైట్, ఓకే. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి, మనకి జస్ట్ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది ఇక్కడ ర్యాండమ్గా, రైట్? ఇక్కడ ఒక ర్యాండమ్గా బిల్డింగ్ ఉంది మనకి, రైట్? ఈ బిల్డింగ్కి ఏం చేస్తున్నాం మనము? ఇది ఒక పాయింట్ 1 అని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, 1 6, ఓకే? ఇది 1 6, లేదంటే ఇది 2 7, ఇది 2, ఇది 7. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇది 3 పెట్టామనుకోండి, ఇది 3 8, 1 6 2 7, ఇది 3 8. ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేసి 8 పెట్టాము, రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి 4 9, అట్లా. ఇవేంటి? ఆఫ్సెట్సా కదా? వాట్ ఆర్ దీస్ ఆఫ్సెట్స్? ఆఫ్సెట్స్ అంటే ఏంటి? లాటరల్ మెజర్మెంట్స్ కదా, లాటరల్ మెజర్మెంట్స్, రైట్? సో lateral measurements from where? From where? From where? From chain line కదా, చైన్ లైన్, రైట్? చైన్ ఎక్కడి నుంచి అయితే వేస్తామో దాంట్లో వచ్చి, రైట్? ఈ ఆఫ్సెట్స్ మనకు పర్పెండిక్యులర్ ఉండొచ్చు, లేదు అంటే ఎలా ఉండొచ్చు? ఆబ్లిక్ కూడా ఉండొచ్చు, రైట్? ఆబ్లిక్ ఉండొచ్చు, లేదంటే పర్పెండిక్యులర్ ఉండొచ్చు, రైట్? పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏంటి? మన చైన్ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి, రైట్? ఆబ్లిక్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్నారనుకోండి, సపోజ్ ఇది, ఓకే? ఇది ఒక బిల్డింగ్ తీసుకున్నారనుకోండి, చెప్పండి, ఇది చైన్ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉందా, రైట్? ఇది వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్ లేదు, ఇంక్లైన్ ఉంది చైన్ లైన్కి, బట్ ఇది వచ్చేసి ఈ చైన్ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి, రైట్? అలాగా మనకు పర్పెండిక్యులర్ ఉండొచ్చు, ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, రైట్? లైక్ దట్. నెక్స్ట్, చైనేజ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, అది ఆ పాయింట్ అనమాట. సో ఈజ్ ద క్లియర్? ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆర్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇది టై, రైట్? వీటిని టై అనొచ్చా మనము? ఇది టై లైన్ అనొచ్చు కదా, ఇది టై లైన్, ఇది కూడా టై అని అనొచ్చా మనం? దిస్ వన్ ఆల్సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ టై, ఓకే? రైట్. నెక్స్ట్, చైనేజ్. చైనేజ్ డెఫినేషన్ ఏంటి చెప్పండి? మనం చైనేజ్ ఆఫ్ 537.20 అంటాము. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ చైనేజ్ ఆఫ్ 537.20? మన క్వశ్చన్లలో వస్తూ ఉంటాయి ఈ చైనేజ్ అని. ఆ చైనేజ్ మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? Distance measured along the, yes, distance measured along which one? Tell me. Distance measured along the main survey line in the direction of progress of work, right? What is that? Distance measured in which direction? Along the main survey line. In which direction? In the direction of progress of work, right? In the direction of what? Progress of work. సో అది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కాదు, ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే తీసుకోవాలి, అది చైనేజ్, రైట్? నెక్స్ట్,
25th point. Field book dimensions. What is the dimensions of the standard field book? గుర్తుందా మీకు? ఫీల్డ్ బుక్ యూజ్ చేస్తారు కదా చైన్ సర్వేయింగ్ ఆర్ లీనియర్ మెజర్మెంట్స్కి. ఫీల్డ్ బుక్ స్టాండర్డ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 20 cm లెంత్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 12 cm విడ్త్ ఉంటుంది. రైట్. దీంట్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి మనకి? 2 రకాలు ఉంటాయి కదా. 2 రకాలు అంటే సింగిల్ లైన్ ఒకటి ఉంటుంది, డబుల్ లైన్ ఒకటి ఉంటుంది, అంతేనా? సింగిల్ లైన్, డబుల్ లైన్. సెంటీమీటర్స్, రైట్. సింగిల్ లైన్ అండ్ దిస్ డబుల్ లైన్. అక్కడ 20 cm బదులు 23 cm కూడా ఉంటుంది మనకు అప్పుడప్పుడు. 25 కాదు, 23. 23/12 అన్నా 20/12 వచ్చినా ఏదో వచ్చినా కరెక్టే తీసుకోండి. రైట్. సింగిల్ లైన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మనకి? సింగిల్ లైన్ విల్ బి లైక్ దిస్ కదా, ఇట్లా ఉంటుంది చైన్. ఇది ఇక్కడ మధ్యలో ఒకటే లైన్ ఉంటుంది. డబుల్ లైన్ అంటే సేమ్ నేమ్ను బట్టి ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ. ఓకే, అంతే. రైట్. సో ఏది మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్ చేస్తాము? ఏదైనా, రైట్. నేను చెప్పాను కదా 20, 23, 25. 25 జనరల్గా తక్కువ ఉంటుంది, బట్ 20, 23 ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అనమాట మనకి. రైట్. ఏదైనా ఒకటే, రైట్. ఎందుకంటే కొన్ని అలా ఇస్తారు, కొన్ని బుక్స్లో అలా ఉంది, కొన్ని బుక్స్లో ఇలా ఉంది. అరౌండ్ 20. బట్ ఈ విడ్త్ అయితే కామన్, 12 cm విడ్త్ అయితే కామన్ ఉంది. సో మనకు విడ్త్ ఉంది, లెంత్ వచ్చేసి అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో బట్టి తీసుకోవాలి అంతే ఇంకా. రైట్. సో అది సేమ్ జియోడెటిక్ సర్వేలో కూడా 260 ఒకటి, 250 ఒకటి అట్లా ఉంది కదా, సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఉంటుంది అనమాట. రైట్. సో ఎగ్జాక్ట్గా స్టాండర్డ్ లేదనమాట. ఫస్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము సింగిల్ లైన్? లార్జ్ స్కేల్ వర్క్, రైట్. లార్జ్ స్కేల్ వర్క్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. లార్జ్ స్కేల్ వర్క్స్ అంటే మోర్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడైతే కావాలో, ఎక్కడైతే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ కావాలో మనకి, అప్పుడు మోర్ డీటెయిల్స్, అంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ మనము నోట్ చేయాల్సి ఉంటుందో అక్కడ సింగిల్ లైన్ యూజ్ చేస్తాము. రైట్. సో డబుల్ లైన్ ఏంటి? మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ రికార్డింగ్ ఆర్డినరీ చైన్. రైట్. మోస్ట్ కామన్ ఫర్ ఆర్డినరీ వర్క్. మోస్ట్ కామన్ ఫర్ విచ్ వన్? దిస్ ఆర్డినరీ వర్క్. రైట్. ఓకే. నా ఇంకోటి చైన్ సర్వేయింగ్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది. మనం అన్ని ట్రయాంగిల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం కదా. అసలు ట్రయాంగిల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి? ట్రయాంగిల్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? వెల్ కండిషన్డ్ ట్రయాంగిల్. వాట్ ఈస్ దట్ వెల్ కండిషన్డ్ ట్రయాంగిల్? గుర్తుందా? ఎవ్రీవన్, వాట్ ఈస్ దట్ వెల్ కండిషన్డ్ ట్రయాంగిల్? ఎనీవన్ డూ యూ రిమెంబర్? వెల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి? ఎనీ యాంగిల్ ఏంటది? ట్రయాంగిల్ అంటే మనకు 3 యాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా. 3 యాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక యాంగిల్, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్. రైట్. ఆ 3 యాంగిల్స్లో ఎనీ యాంగిల్ షుడ్ నాట్ బి గ్రేటర్ దెన్ విచ్ వన్? మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయండి ఫర్ ఏడబ్ల్యూ. ఓకే. Syed Salman Farsi. Yeah, we'll take that point into our consideration. We'll check it. What are the possibilities are there? Okay. Any angle should not be greater than 120 degrees and should not be lesser than which one? Tell me. 30 degrees. Okay. So what is that best angle? Gurtunda meeku? Anyone? బెస్ట్ యాంగిల్ ఏంటి? బెస్ట్ యాంగిల్ వచ్చేసి 56 degrees 14 minutes ఈజ్ ద బెస్ట్ యాంగిల్. రైట్. 56 degrees 14 minutes ఈజ్ ద బెస్ట్ యాంగిల్. బట్ జనరలీ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ వెల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్ కదా. రైట్. ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్? ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి? అన్ని సేమ్ సైడ్స్ ఉంటాయి, సేమ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ మోస్ట్ విచ్ వన్? టెల్ మీ.
మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్ అన్నాము, ఎగ్జాక్ట్గా అయితేనేమో 56 ఉండాలి, బట్ అప్రాప్రియేట్ అన్నాము అంటే కొంచెం దగ్గరగా, రైట్. మోర్ అప్రాప్రియేట్ వెల్ కండిషన్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఆ యాంగిల్ కూడా 56 degrees 14 minutes యాంగిల్ కూడా అడుగుతారు మనకు అప్పుడప్పుడు, సో చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్. నెక్స్ట్, ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ చైన్ సర్వేయింగ్, రైట్. మెయిన్ ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి చైన్ సర్వేయింగ్కి? లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ అంటేనే చైన్ సర్వేయింగ్ కదా. చైన్ సర్వేయింగ్కి మెయిన్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏంటి చెప్పండి? సమ్మన్ టెల్ మీ. నేనే చెప్పేసాను ఆన్సర్. చైన్ సర్వేయింగ్లో మెయిన్ ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి? చైనే కదా. ఓకే, చైన్ ఇఫ్ యు టేక్, జనరల్గా చైన్ ఎలా తయారు చేస్తారు? మీరు చైన్ గమనించారనుకోండి, దాని లాటరల్ డైమెన్షన్ లెంత్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, బట్ లాటరల్ డైమెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది? డయామీటరు. సో చైన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ విచ్ వన్? లార్జ్ లింక్స్ ఉంటాయి కదా, లార్జ్ లింక్స్ ఉంటాయి, రైట్. లార్జ్ లింక్స్ మేడప్ ఆఫ్ విచ్ మెటీరియల్? అది ఇంపార్టెంట్, రైట్. లార్జ్ లింక్స్ మేడప్ ఆఫ్ విచ్ మెటీరియల్? టెల్ మీ. galvanized mild steel. Okay, galvanized which one? Mild steel, right. Wire of how much diameter? 4 millimeter diameter, right. ఆ వైర్ యూజ్ చేసి లింక్స్ తయారు చేస్తాము, ఆ లింక్స్ని జాయిన్ చేస్తాము, రైట్. దట్ ఈస్ వాట్, రైట్. ట్యాగ్స్ దేంతో పెడతాము? galvanized mild steel of which one? This 4 millimeter diameter, right? Yes, Supriya, correct, right. Now tell me what else will be having? బ్రాస్ తో ఏముంటాయి మనకి? బ్రాస్ టాలీస్ ఆర్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. ట్యాగ్స్ ఎక్కడెక్కడ పెడతాము? ఎట్ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్ దగ్గర ఉంటాయి కదా. ఎట్ విచ్ వన్? ఎట్ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్, రైట్. 1 meter అయిపోయిన తర్వాత, లేదంటే 5 meter అయిపోయిన తర్వాత, అట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి, అంతేనా? రైట్. నా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చైన్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి మనకి? టైప్స్ ఆఫ్ చైన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒకే దాంట్లో రాసేద్దాం, అయిపోతుంది. ఇక్కడ రాసేస్తే బెటర్. టైప్స్ ఆఫ్ చైన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చైన్స్? మీకు గుర్తున్న చైన్స్ నేమ్స్ గుర్తున్నాయా? సార్ ఎప్పుడో చేసాము, అన్నీ మర్చిపోయింటారా? ఓకే, యా. 1 meter దగ్గర, 5 meter దగ్గర, 10 meter దగ్గర, 15 meter, 20 meter, 25 meter అక్కడ పెట్టడానికి యూజ్ చేస్తాం, అంతేనా? 1 meter దగ్గర కూడా వేరే ఉంటాయి, బట్ అది బ్రాస్ ఉండవు. బ్రాస్ మాత్రము 5 meter, 10 meter దగ్గర పెట్టడానికి యూజ్ చేస్తాం, అంతేనా? రైట్. సనా చెప్పండి, టైప్స్ ఆఫ్ చైన్స్ ఏముంటాయి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చైన్స్? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రెవెన్యూ చైన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రెవెన్యూ చైన్, రైట్. రెవెన్యూ చైన్ వచ్చేసి ఎంత లెంత్ ఎంత? రెవెన్యూ చైన్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి గుంటర్స్ చైన్, లేదంటే దీన్ని ఇంకేమంటారు? సర్వేయర్స్ చైన్ అని కూడా అంటారు కదా. ఓకే, సర్వేయర్స్ చైన్ అని కూడా అంటారు, రైట్. ఇంకోటి థర్డ్ ఏంటి? ఇంజనీర్స్ చైన్, అంతేనా? ఫస్ట్ చెప్పండి, గుంటర్స్ చైన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ మెట్రిక్ చైన్, ఇంకోటి మెట్రిక్ చైన్, రైట్. ఇవి జనరల్గా మనకు రకరకాలు ఉంటాయి. సో రెవెన్యూ చైన్ ఎంత మనకి? 33 feet. ఎవ్రీ వన్ విల్ అగ్రీ విత్ దట్? ఎస్, రెవెన్యూ చైన్ వచ్చేసి ఎంత మనకి? 33 feet, రైట్. 33 feet లెంత్ ఉంటుంది. ఎన్ని చైన్స్ ఉంటాయి? ఎన్ని లింక్స్ ఉంటాయి? 16 లింక్స్ ఉంటాయి, రైట్. 16 లింక్స్ ఉంటాయి, రైట్. నౌ నెక్స్ట్ గుంటర్ చైన్ వచ్చేసి, ఎన్ని ఫీట్? 66 feet ఉంటుంది. ఎన్ని లింక్స్ ఉంటాయి?
100 లింక్స్ కదా. ఎన్ని లింక్స్ ఉంటాయి మనకి? 100 లింక్స్ ఉంటాయి, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ చైన్ వచ్చేసి ఎస్ 100 ఫీట్. 100 ఫీట్ ఎన్ని లింక్స్ ఉంటాయి? 100 లింక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి మనకు ఒక్కొక్క లింక్ ఎంత లెంతో తెలుసుకోవచ్చా? మనము తెలుసుకోవచ్చు కదా. మెట్రిక్ చైన్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి మనకి? మెట్రిక్ చైన్లో 2 రకాలు. 30 మీటర్ ఒకటి ఉంటుంది. 30 మీటర్ ఎంత? 150 లింక్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? 20 మీటర్ ఒకటి. 20 మీటర్లో ఎన్ని లింక్స్ ఉంటాయి? 100 లింక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మెట్రిక్ చైన్లో అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఒక్కొక్క లింక్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి? మెట్రిక్ చైన్లో 30 మీటర్ అయినా 20 మీటర్ అయినా 20 సెంటీమీటర్ ఒక్కొక్క లింక్ లెంత్ కదా, 20 సెంటీమీటర్ కదా, అంతేనా? 20 సెంటీమీటర్, రైట్. గాట్ ఇట్, రైట్. నెక్స్ట్ 29th పాయింట్. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ లెంత్, రైట్. ఈ లెంత్లు అని చెప్పాము. ఈ లెంత్ ఎక్కడ మెజర్ చేయాలి? మనకి ఇది గాల్వనైజ్డ్ మైల్డ్ స్టీల్ కదా. గాల్వనైజ్డ్ మైల్డ్ స్టీల్ అన్నప్పుడు సేమ్ లెంత్ ఉంటుందా? అన్ని టెంపరేచర్ అన్ని కండిషన్స్లోకి డిఫరెంట్ లెంత్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో ఉంటుందా? మనకి టెంపరేచరు దాని మీద అప్లై చేసే ఫోర్స్ మనం గట్టిగా లాగినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? చైన్ అటెండ్ పట్టుకొని గట్టిగా లాగేస్తే లెంత్ ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. తక్కువ అప్లై చేయాల్సిన ఫోర్స్ కంటే తక్కువ అప్లై చేసినాం అనుకోండి, అది ఉండాల్సిన లెంత్ కంటే తక్కువ వస్తుంది. టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ వస్తుంది, టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? మనకి చైన్ లెంత్ అనేది టెంపరేచర్ని బట్టి మనం అప్లై చేసిన పుల్ని బట్టి మారుతుందా లేదా? కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, టెల్ మీ నౌ. కాబట్టి ఏం చేయాలి మనము? వాట్ వీ నీడ్ టు డూ నౌ? వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ద స్టాండర్డ్ చైన్ లెంత్ నా. ఎసాను ఎక్కడ మెజర్ చేస్తాము? Standard chain, right? What is that standard? Tell me. Standard chain length to be accurate, what? Within what? Within plus or minus 2 millimeter. Measured at what? Measured under how much pull? Anyone? Pull or tension? ఎందుకంటే టెన్షన్ అప్లై చేస్తాం కదా. Pull or tension of how much? 80 Newton లేదా 8 kg load, right? 80 Newton or 8 kg load, right? At which temperature? ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర చెప్పండి? అది టెంపరేచర్ ఏంటి? ఎనీవన్ కెన్ యూ టెల్ మీ ద టెంపరేచర్? గుర్తుందా టెంపరేచరు? Someone respond? Okay, I'll wait for your reply. Right. Okay, so now ఇవి స్టాండర్డ్ వన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. 1 మైల్ వచ్చేసి ఎన్ని గుంటర్స్ చైన్ ఉంటుంది మనకి? 80 గుంటర్స్ చైన్. 1 మైల్ డిస్టెన్స్ రావాలంటే ఎన్ని గుంటర్స్ చైన్స్ పెట్టాలి? వరుసగా 80 గుంటర్స్ చైన్స్ పెట్టాలి, రైట్. నెక్స్ట్ ఓకే, 1 ఏకర్కి 20 degree, yes, correct, right? At 20 degree centigrade, correct, that is correct. So 1 acre అంటే ఎంత? 1 acre అంటే ఎంత? 10 ఏంటి? 10 into Gunter's chain square, right? Square of the Gunter's chain, right? Square of the Gunter's chain, right? అది చైన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? చైన్ కాకుండా ఇంకేముంటాయి మనకి? ఎక్విప్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఆరోస్ ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద చైన్స్, రైట్? ఆరోస్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము?
యారోస్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం గుర్తుందా మీకు? యారోస్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? ఫర్ విచ్ పర్పస్? వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది యారో? లెంత్ ఆఫ్ ది యారో ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 400 millimeter లెంత్. ఓకే, generally 400 millimeter length of arrow with what condition? With 5 millimeter tolerance. Tolerance అంటే ఏంటి? అంటే 400 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 అలౌడ్ అనమాట, రైట్? అది ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? పెగ్స్. ఫస్ట్ చైన్ దేనికి, ఆరోస్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? టు ఐడెంటిఫై విచ్ వన్? స్టేషన్ మార్కింగ్. Yes. For which purpose? Tell me. Check over the length of these lines as the centered in the field notes. Right? Field notes లో మనకు సెంటర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? టు మార్క్ స్టేషన్స్ కదా. టు మార్క్ స్టేషన్స్. అండ్ ఆల్సో ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనము? చైన్ ఎండ్స్ దగ్గర కూడా యూజ్ చేస్తాం కదా. చైన్ ఎండ్స్ దగ్గర కూడా యారోస్ యూజ్ చేస్తాం. ఎన్ని యారోస్ అయినాయో కౌంట్ చేసి దాన్ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ చైన్స్ ఎన్ని అయ్యాయో కూడా చేస్తారు. గుర్తుందా మీకు? అలా కూడా చేస్తారు, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? పెగ్స్. పెగ్స్ ఏంటి? పెగ్స్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం? టు మార్క్. వాట్ టు మార్క్? యారో తీసేసి దాని ప్లేస్లో పెగ్ పెడతాం, అంతేనా? ఫస్ట్ ఒక చైన్ వేస్తాము. వేసిన తర్వాత స్టార్టింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. స్టార్టింగ్లో రేంజింగ్ రాడ్ పెడతాం మనము. ఎండింగ్ ఆఫ్ ది చైన్ దగ్గర ఏం పెడతాము? ఎండింగ్ ఆఫ్ ది చైన్ దగ్గర యారో పెట్టేస్తాం, రైట్? యారో పెట్టేసిన తర్వాత ఆ చైన్ని మళ్ళీ ముందరికి జరిపేస్తాము. జరిపేసి ఆ యారో తీసేసి ఏం చేస్తాం మనము? పెగ్ పెట్టేస్తాం అక్కడ, ఓకే? అలాగే. లేదంటే ఏదైనా పాయింట్స్ ఉంటే పెగ్ పెట్టేస్తాం, రైట్? సో టు మార్క్ విచ్ వన్? టెంపరరీ పాయింట్స్ కదా. టు మార్క్ ఏంటది? ఏం మార్క్ చేయడానికి? టు మార్క్ డిఫైనైట్ పాయింట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ టెంపరరీలీ. Yeah, yes. Okay. Definite points on ground. Definite points అంటే మనకు ఆ పాయింట్స్ కావాలి. టెంపరీగా మార్క్ చేయడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? టేప్స్ కదా. నెక్స్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తాము? టేప్స్ యూజ్ చేస్తాము. టేప్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? క్లాత్ టేప్ ఒకటి, అసలు క్లాత్ ఆర్ లినెన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి మెటాలిక్ టేప్ కదా. మెటాలిక్, యా. మెటాలిక్ టేప్ దేంతో చేస్తాము? మెటాలిక్ టేప్ దేంతో చేస్తారు చెప్పండి ఎవ్రీవన్? సమ్మన్? మెటాలిక్ అంటే ఏంటి? దేంతో చేస్తాము? ఇన్వార్ డిఫరెంట్, ఓకే. మెటాలిక్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి స్టీల్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇన్వార్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి మెటాలిక్ అంటే ఏంటి? మెటాలిక్ అంటే ఏంటి? మెటాలిక్ అంటే ఏంటి అంటే అది లినన్ టేప్, రైట్? లినన్ టేప్ with what condition? Linen tape with what? Brass or copper wires యూజ్ చేస్తాము. బ్రాస్ వైర్స్ లేదా కాపర్ వైర్స్ యూజ్ చేస్తాము ఇందులో, రైట్? వైర్స్. నెక్స్ట్ స్టీల్ టేప్ అంటే స్టీల్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఇన్వార్ అంటే ఏంటి? ఇన్వార్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎల్ఐ కదా. ఏం ఎల్ఐ అది? ఎల్ఐ ఆఫ్ నికెల్ అండ్ స్టీల్, రైట్? నికెల్ ఏంటి? 36% నికెల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టీల్ ఎంత ఉంటుంది? 64% ఉంటుంది. ఓకే, రైట్? క్లియర్? సో మనకి ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. ఏంటది? ఇన్వార్ టేప్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ హై యాక్యురేట్ వర్క్స్, రైట్? ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వర్క్స్ ఆఫ్ వాట్? Works of what?
alloy nickel. Yes, 36 and 64 correct, right? So used for which one? Works of highest precision. సో హైయెస్ట్ ప్రెసిషన్ కోసం మనం ఏమి యూజ్ చేయాలి? ఇన్వార్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మనకి? ఎగ్జాంపుల్ బేస్ లైన్ ట్రయాంగులేషన్ సర్వేలో బేస్ లైన్ యూజ్ చేస్తాం కదా, బేస్ లైన్ ఇన్ ట్రయాంగులేషన్ సర్వే. సో బేస్ లైన్ ఇన్ ట్రయాంగులేషన్ సర్వేకి ఏమి యూజ్ చేస్తాం మనము? ఇన్వార్ స్టీల్ ఇన్వార్ టేప్ యూజ్ చేస్తాము, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్, రైట్? దట్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ tapes, you can say. Next, what we are left with? Ranging rod kada. Ranging rods, right? Ranging rods దేనికి యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? రేంజింగ్ రాడ్స్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది, దేనికి యూజ్ చేస్తాము, వాటి పర్పస్ ఏంటి, రైట్? రేంజింగ్ రాడ్స్ ఎంత లెంత్ ఉంటుంది మనకి? 2 to 3 మీటర్ లెంత్ కదా, 2 to 3 మీటర్ లెంత్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా 30 millimeter డయామీటర్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ జనరల్గా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఫర్ లొకేటింగ్ విచ్ వన్? మెయిన్లీ ఫర్ విచ్ పర్పస్? రేంజింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం కదా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ రేంజింగ్? స్ట్రైట్నెస్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఆబ్జెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కాదు అది. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ బి ఉంది, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ ఒక చైన్తో సరిపోదు, మనం ఏం చేయాలి? 2 చైన్లు అవసరం వస్తాయి. బట్ మనము ఇట్లా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది కదా. కాబట్టి ఏంటి అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ ఆన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి రేంజింగ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్. రేంజింగ్ అంటే ఏంటి? లొకేటింగ్ ద ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ సర్వే లైన్, దట్ ఈస్ రేంజింగ్, యూ కెన్ సే. ఓకే, గాట్ ఇట్, రైట్? సో నా ఇంకా డైరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్, రైట్? ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఫర్ డైరెక్ట్ మెజర్మెంట్, రైట్? ఫర్ డైరెక్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెన్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? యా, ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్, నాట్ ఇంటర్సెక్షన్, ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్. మధ్యలో ఇది ఒక 1 పాయింట్ యూజ్ చేయాలనుకోండి, అది ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్, రైట్? డైరెక్ట్ మెజర్మెంట్ కోసము ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం ఐడియా ఉందా మీకు? పాసోమీటర్ యూజ్ చేస్తాము, గుర్తుందా? పాసోమీటర్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోమెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, పోర్టబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంటే మనం చేతిలో పట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు, మనము ఇక్కడ పాకెట్కి తగిలించుకోవచ్చు, రైట్? అదేం చేస్తుంది? కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పేసెస్, రైట్? పాసోమీటర్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇంకేం యూజ్ చేస్తాం మనము? పెడోమీటర్ యూజ్ చేస్తాము, రైట్? అంతేనా? పెడోమీటర్కి పాసోమీటర్కి డిఫరెంట్ ఏంటి చెప్పండి? పెడోమీటర్కి పాసోమీటర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ని బట్టి, అది ఒక స్టెప్ మనం ఎంత ఇస్తామో నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ని బట్టి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది పెడోమీటర్. పెడా అంటే స్టెప్స్ అనమాట, ఫుట్ అనమాట. పాసోమీటర్ అంటే మనము ఎంత డిస్టెన్స్, ఎన్ని పేసెస్ చేస్తున్నాము, రైట్? వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ మూమెంట్, రైట్? ఎన్ని పేసెస్ అవుతుంది, దాన్ని బట్టి పాసోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఇస్తుంది. ఇంకేం యూజ్ చేస్తాము? పేసింగ్. ఓకే, పేసింగ్ అంటే ఏంటి గుర్తుందా మీకు? ఇంకేంటి? స్పీడోమీటర్ యూజ్ చేస్తాం. 1 సెకండ్, జస్ట్ ఎరేజ్ దిస్, ఇక్కడే రాసేస్తాను. కదా. ఓకే, ఇంకేమేమి యూజ్ చేస్తాం మనము? స్పీడోమీటర్ యూజ్ చేస్తాం, గుర్తుందా మీకు? ఆటోమొబైల్స్లో ఉంటుంది కదా స్పీడోమీటర్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమి యూజ్ చేస్తాము? ఓడోమీటర్ యూజ్ చేస్తాము, రైట్? ఓడోమీటర్ దేనికి? నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్, ఒక టైర్ ఉందనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ని బట్టి అది ఎన్ని సర్కంఫరెన్స్లు తిరిగింది. సపోజ్ ఒక 10 సర్కంఫరెన్స్లు తిరిగింది అనుకోండి, సో దాని సర్కంఫరెన్స్ ఎంతో మనకు ముందు తెలుసు కాబట్టి 10 ఇంటూ ఆ సర్కంఫరెన్స్ వాల్యూ వేసేస్తాం అనమాట, అట్లా. ఓకే, నెక్స్ట్ పేసింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ పేసింగ్? Pacing equal to, how to calculate this pacing, tell me? Average number of steps into distance of one step, right? Average number of steps, okay? Average number of steps into distance of one step, antena?
డిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ స్టెప్ ఎంత ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్గా? అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ 80 సెంటీమీటర్. ఓకే, approximately it is 80 centimeter ఉంటుంది, right? Like that. Okay, so these are the ones. Next, for measuring right angles what we'll use? Right angles measure చేయడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తాము? గుర్తుందా ఎవరికన్నా? రైట్ యాంగిల్స్ మెజర్ చేయడానికి చైన్ సర్వేలో ఏమి యూజ్ చేస్తాం మనము? ఏమేమి యూజ్ చేస్తాము? క్రాస్ స్టాఫ్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాము, గుర్తుందా? క్రాస్ స్టాఫ్లో 2 రకాలు ఉంటాయి, రైట్? ఫస్ట్ ఇదేంటి? ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్, రైట్? అట్లా ఏంటి మనకు స్క్వేర్ షేప్లో ఉంటుంది, గుర్తుందా? ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్. ఫ్రెంచ్ అంటే ఏంటి? క్లోజ్డ్, రైట్? నెక్స్ట్ క్రాస్ స్టాఫ్ కాకుండా ఇంకేం యూజ్ చేస్తాము? ఇంకేమేమి యూజ్ చేస్తాము 90 డిగ్రీస్ మెజర్ చేయడానికి? ఆప్టికల్ స్క్వేర్ యూజ్ చేస్తాం, గుర్తుందా? ఆప్టికల్ స్క్వేర్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఆప్టికల్ స్క్వేర్ యూజ్ చేస్తాము, అది పాకెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమి యూజ్ చేస్తాము? ప్రిజం స్క్వేర్ యూజ్ చేస్తాము, అంతేనా? ఆప్టికల్ స్క్వేర్, ప్రిజం స్క్వేర్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విల్ బి యూజింగ్, రైట్? ఓకే, చెప్పండి, డౌన్ హిల్ వర్క్ చేయడం ఈజీనా, అప్ హిల్ వర్క్ చేయడం ఈజీనా? డౌన్ హిల్కి డౌన్లో వర్క్ పైనుంచి కిందికి రావడం ఈజీనా, కింది నుంచి పైకి వెళ్ళడం ఈజీనా? చెప్పండి, ఏది ఈజీ అవుతుంది? డౌన్ హిల్ వర్కింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఆర్ అప్ హిల్ వర్కింగ్ ఈజ్ ఈజీ? ఏది చెప్పండి? హిల్ పైనుంచి కిందికి రావడం ఈజీనా, లేదంటే కింది నుంచి పైకి వెళ్ళడం ఈజీనా? ఏది ఈజీ? విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ ఎవ్రీవన్? డౌన్ హిల్ ఈజ్ ఈజీ, రైట్? మనం పైకి వెళ్ళడానికి ఆయాసపడుతూ ఉంటాము, రైట్? వీ నీడ్ టు యూజ్ మోర్ ఎనర్జీ. బట్ డౌన్ హిల్ పైనుంచి కిందికి రావడానికి అంత శ్రమ పడక్కర్లేదు, అంతేనా? రైట్. నెక్స్ట్, క్లినోమీటర్. సింపుల్ క్లినోమీటర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? యా, డౌన్ హిల్ విల్ బి ఈజీ. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ దట్ పాయింట్. ఇది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, సింపుల్ క్లినోమీటర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా? స్లోప్ ఆర్ యాంగిల్ కదా. రైట్, జనరల్గా మనకి క్రాస్ స్టాఫ్ తీసుకున్నారనుకోండి. ఓకే, రైట్. ఓకే 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 రైట్. ఇది మనకు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ స్టాఫ్, రైట్? ఓపెన్ స్టాఫ్, ఫ్రెంచ్ స్టాఫ్ రెండిట్లో తీసుకుంటే మనకి ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్. ఓకే, అర్థమైంది? అదొక పాయింట్, రైట్? ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు విచ్ వన్? ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్, రైట్? సో హియర్ ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే 90 డిగ్రీస్తో పాటు 45 డిగ్రీస్ కూడా పెట్టవచ్చు యాంగిల్ మనం, రైట్? ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ ఈజ్ మోర్ యాక్యురేట్ దెన్ ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్, బట్ అది అడ్వాంటేజ్ ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్కి. ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్తో కంపేర్ చేస్తే లెస్ యాక్యురేట్. బట్ ఫ్రెంచ్ క్రాస్ స్టాఫ్ యొక్క ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం 45 డిగ్రీస్ కూడా మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట, రైట్? 45 డిగ్రీ, 135 డిగ్రీ కూడా మెజర్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఆప్టికల్ స్క్వేర్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆప్టికల్ స్క్వేర్ అనేది ఆ ఓపెన్ క్రాస్ స్టాఫ్ కంటే కూడా మోర్ యాక్యురేట్ అండ్ పాకెట్ డివైస్. ఓకే, రైట్? ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తాము? ఇట్లా ఒక పాయింట్ ఉంది, ఇట్లా ఒక పాయింట్ ఉంది, రైట్? ఆ పాయింట్, ఈ పాయింట్, రెండు 2 పాయింట్స్ రైట్ యాంగిల్ టు ఈచ్ అదర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ పాయింట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో అక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 మిర్రర్స్ ఎంత ఉంటుంది మనకి? 45 డిగ్రీ ఉంటుంది. సో ఆప్టికల్ స్క్వేర్లో మనకి యాక్చువల్ యాంగిల్ కంటే మిర్రర్స్ మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? హాఫ్ యాంగిల్ ఉంటుంది అనమాట, రైట్? ఆ దాని మీద కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మనకి. ఎట్లా అడుగుతాడు? యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 మిర్రర్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? ఎందుకు 90 డిగ్రీ అనేది ఒరిజినల్ యాంగిల్, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 మిర్రర్స్ ఏమవుతుంది? 45 డిగ్రీ పెట్టాలి, రైట్? ఆప్టికల్ అరేంజ్మెంట్ అవన్నీ పెద్ద డిస్కషన్ ఉంటుంది దాని మీద. ఓకే, రైట్. ప్రిజం స్క్వేర్ ఏంటి? 2 రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఎట్ 45 డిగ్రీ, నో అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఇట్. మనకు ఆప్టికల్ స్క్వేర్లోనేమో అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలి, బట్
ప్రిజమ్ స్క్వేర్లో అడ్జస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు, రైట్? అవి ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్, సింపుల్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్. ఓకే, సుప్రియ, క్లియర్? Coming to this ranging. What is that ranging? Establishing intermediate point kada. Establishing what? Intermediate points of on a లైన్. ఓకే, లైన్ అంటే చైన్ లైనే బై డిఫాల్ట్, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి రకరకాల రేంజింగ్స్ ఉంటాయి. ఏమేం రేంజింగ్స్ ఉంటాయి చెప్పండి? 3 types ఆఫ్ రేంజింగ్స్ ఉంటాయి, రైట్? 3 types ఆఫ్ రేంజింగ్స్ ఏంటి మనకి? ఫస్ట్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ రేంజింగ్, అంతేనా? ఫస్ట్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ రేంజింగ్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్. ఇండైరెక్ట్, ఓకే. ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్ అంటే ఏంటి? రిపీటెడ్ అలైన్మెంట్. ఓకే, రిపీటెడ్ అలైన్మెంట్ ప్రొసీజర్. అంటే రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం అదే మెజర్మెంట్స్, రైట్? ఇండైరెక్ట్ రేంజింగ్. థర్డ్ ఏదంటే గుర్తుందా మీకు? థర్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ రేంజింగ్ గుర్తుందా ఎవ్రీవన్? ఎనీవన్? డూ యు రిమెంబర్? ర్యాండమ్ లైన్ మెథడ్, రైట్? ర్యాండమ్ line method. Okay, random line method. Direct and indirect ranging ఏమి యూజ్ చేస్తాము, ఎలా యూజ్ చేస్తాము? డైరెక్ట్ రేంజింగ్ జనరల్ గా లైన్ రేంజర్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? లైన్ రేంజర్ ఈజ్ యూస్డ్. ఓకే, సో లైన్ రేంజర్ అంటే ఏముంటుంది? 2 ప్రిజమ్స్, రైట్? ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ప్రిజమ్స్ ఎట్లుంటాయి మనకి? రైట్ యాంగిల్డ్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ప్రిజమ్స్ ఒకదాని మీద ఇంకోటి పెట్టుంటాము, రైట్? దానికి యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, రైట్? సో దిస్ ఈస్ యువర్ రేంజింగ్, యూ కెన్ సీ. యా, నో అబ్స్ట్రక్షన్. వెన్ నో అబ్స్ట్రక్షన్ ఈస్ దేర్, ఎస్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఈస్ నాట్ దేర్, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఇండైరెక్ట్. అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు, రైట్? మీకు ఇది ఎక్కడ ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఒక రేంజింగ్ రాడు, ఇక్కడ ఒక రేంజింగ్ రాడు, మధ్యలో పెట్టేస్తాం అంతే. ఇండైరెక్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఇక్కడ ఇలా యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఇట్లా గ్రౌండ్ ఉంది, మనకు కనిపించట్లేదు, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, అప్పుడు ఇండైరెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం, అంతేనా? రైట్, యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్, కరెక్షన్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, లాస్ట్ పాయింట్, లాస్ట్ పార్ట్. కరెక్షన్స్ ఇన్ వాట్? చైన్ మెజర్మెంట్. కరెక్షన్స్ ఇన్ చైన్ మెజర్మెంట్ చూసారనుకోండి. ఫస్ట్ కరెక్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ కరెక్షన్ ఏంటి గుర్తుందా? స్టాండర్డైజేషన్ కరెక్షన్. వాట్ ఈస్ దట్ స్టాండర్డైజేషన్ కరెక్షన్? స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ లేవనుకోండి, స్టాండర్డ్ 30 మీటర్ చైన్ ఉండాలి, 30 మీటర్ లేదు, అప్పుడు కరెక్షన్ చేయాలి కదా. ఓకే, రైట్. స్టాండర్డైజేషన్ కరెక్షన్ మనకు అమౌంట్ ఆఫ్ కరెక్షన్ చూస్తాము. ఓకే, రైట్. స్టాండర్డైజేషన్ కరెక్షన్. స్టాండర్డైజేషన్ కరెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎలా వస్తుంది మనకి ఇది? సో కరెక్ట్ లెంత్, ఓకే, రైట్, లైక్ దిస్. L correct ఈక్వల్ టు sag pull. చూస్తున్నాయా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ది చైన్, length of the chain actual into L measured, right? Distance measured divided by which one? L chain nominal. Okay, అంటే ఏంటి నామినల్ లెంత్ అంటే ఏంటి?
అది 20 మీటర్ చైన్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది నామినల్ లెంత్. బట్ 20 మీటర్ ఎగ్జాక్ట్గా ఉందని గ్యారెంటీ ఉందా? టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి 20.05 మీటర్ ఉండొచ్చు, అది యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ది చైన్. ఇక్కడ నామినల్ లెంత్ అంటే 20 మీటర్, మనం ఎంత అనుకుంటున్నామో అది. ఓకే, అట్లా వస్తుంది అనమాట. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి? స్లోప్ కరెక్షన్. సో మనకి జనరల్గా లెంత్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్గా హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ అనమాట, రైట్? ఇది AB తీసుకున్నాం అనుకో, ఇది C తీసుకుంటే, ఇది H అనుకుంటే, 2 పాయింట్స్ మధ్యలో H, ఇదేమో L మెజర్డ్, రైట్? ఇది వచ్చేసి L మెజర్డ్. ఓకే, మనము గ్రౌండ్ స్లోప్ ఉండడం వల్ల ఈ స్లోప్ డైరెక్షన్లో మెజర్ చేస్తాము. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇది అనమాట, ఇది L యాక్చువల్, రైట్? సో హియర్, సో దీంట్లో 2 రకాలు. ఫస్ట్ ఏంటి మనకి? కరెక్షన్ ఫర్ దిస్ స్లోప్. ఓకే, కరెక్షన్ ఫర్ దిస్ స్లోప్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? L ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. ఓకే, L ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. రైట్, ఇది నెగిటివ్ కరెక్షనా పాజిటివ్ కరెక్షనా? ఇది నెగిటివ్ కరెక్షన్ కదా. నెగిటివ్ కరెక్షన్ ఎందుకు? మనము స్లోప్లో మెజర్ చేసినప్పుడు హైపోటెన్యూస్ ఎక్కువ ఉంటుందా, అడ్జసెంట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఆల్వేస్ హైపోటెన్యూస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి మనం లెంత్ని తగ్గించాలి. ఆల్వేస్ తగ్గించాలి అంటే కరెక్షన్ నెగిటివ్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ లేదు ఇంకొకటి ఎలా? అది యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు, రైట్? కరెక్షన్ ఫర్ స్లోప్, యాంగిల్ కాకుండా ఆ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఎలా మెజర్ చేస్తాము? h² ఓకే, h² 2l మెజర్ చేస్తాం, రైట్? గాట్ ఇట్? నెగిటివ్ ఉంటుంది ఆల్వేస్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్, డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ ఇన్ చైనింగ్. ఓకే, ఈ 2 కరెక్షన్స్ చైన్కి వస్తాయి అనమాట. 1 సెకండ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ ఇన్ చైనింగ్? టెల్ మీ. సరే, ఇంకా ఉన్నాయి కదా కరెక్షన్స్, 2 రాశారు, రాద్దాం, డోంట్ వరీ. ఓకే, డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ ఇన్ వాట్? చైనింగ్. డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ ఇన్ చైనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంత యాక్యురసీ మెయింటైన్ చేయాలి? డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ అంటే ఎర్రర్ బై లెంత్ మెజర్డ్, రైట్? ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి చెప్పండి? 1:250 అంటే 250 యూనిట్స్ మెజర్ చేస్తే మాక్సిమం 1 ఎర్రర్ ఉండొచ్చు, రైట్? ఇది దేనికి? రఫ్ ఆర్ హిల్లీ గ్రౌండ్ కోసము, రైట్? దిస్ ఈస్ ఫర్ విచ్ వన్? రఫ్ ఆర్ హిల్లీ గ్రౌండ్. నెక్స్ట్, ఇంకా anyone do you remember? 1:1/500 under which conditions? Under average conditions. ఇంకేమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా? 1/1000 ఉంది ఇంకో వాల్యూ. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? చాలా ఎక్కువ డిగ్రీ ఉంది, రైట్? 1000 మెజర్ చేస్తే మాక్సిమం 1 ఎర్రర్ మాత్రమే అలో చేస్తాము. ఇప్పుడు ఇది టెస్టింగ్ కండిషన్స్, రైట్? మనము టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, చైన్ లెంత్ని వాటిని టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ యాక్యురసీ ఉండాలి కదా, దానికోసమని 1000లో 1 మాత్రమే అలౌడ్, అలాగన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా టేప్ ఆర్ చైన్ కరెక్షన్స్, రైట్? ఇవేంటి? కామన్ అనమాట, రైట్? అది వచ్చేసి ఫస్ట్ 2 వచ్చేసి ఏంటి? ఓన్లీ చైన్కే. బట్ ఇవి వచ్చేసి ఏంటి? చైన్కి కానీ టేప్కి కానీ అప్లై అవుతాయి, అందుకే ఆ 2 చైన్కి మాత్రమే రాస్తాను. ఫస్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? స్టాండర్డైజేషన్ ఉంది కదా, రైట్? స్టాండర్డైజేషన్ కరెక్షన్. బి ఏంటి? స్లోప్ కరెక్షన్, సేమ్ ఉంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి పుల్ కరెక్షన్. వాట్ ఈస్ దట్ పుల్ కరెక్షన్? పుల్ కరెక్షన్ గుర్తుందా? చెప్పండి ఫార్ములా ఫర్ పుల్ కరెక్షన్ ఎవ్రీవన్. పుల్ కరెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? CP. ఎనీవన్ డూ రిమెంబర్?
P minus P naught by AE into what is that? L. Okay, గుర్తుందా ఇది PL by AE యాక్సియల్ డిఫార్మేషన్ అంతే అది, రైట్? యాక్సియల్ డిఫార్మేషన్ PL by AE. P నాట్ అనేది స్టాండర్డ్ లోడ్ 8 kg కంటే 8 kg, P అనేది దానికంటే ఎంత ఎక్కువ అప్లై చేసాము అంతే. ఓకే, E అంటే ఏంటి? యంగ్స్ మాడ్యులస్ కదా, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ద స్టీల్ టేప్ ఎంత ఉంటుంది? యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 2.1 into 10 power 5 MPa. దేనికోసము? ఫర్ స్టీల్ టేప్ కదా. నెక్స్ట్ ఇన్వార్ టేప్కి ఎంత ఉంటుంది? ఇన్వార్ టేప్కి ఎంత ఉంటుంది? 1.54 into 10 power 5 MPa ఫర్ ఇన్వర్ టేప్ ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఇఫ్ సపోజ్ P is right greater than this P naught, కరెక్షన్ ఫర్ పుల్ ఏమొస్తుంది? పాజిటివ్ వస్తుంది, అంతేనా? P is lesser than this P naught, సింపుల్గా అక్కడ పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్, నెగిటివ్ వస్తే నెగిటివ్, అంతే, ఏం లేదు అక్కడ, రైట్? CP ఏమొస్తుంది మనకి? నెగిటివ్ వస్తుంది, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి టెంపరేచర్ కరెక్షన్. టెంపరేచర్ కరెక్షన్ ఎలా చేస్తాము? CT. టెంపరేచర్ కరెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? ఆల్ఫా ఇంటూ మెజర్డ్ టెంపరేచర్ మైనస్ దిస్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ఇంటూ లెంత్, రైట్? ఎల్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ గుర్తుందా? డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ మీకు గుర్తుందా? డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ, రైట్? అదే కదా, వేరే ఏమన్నా యూజ్ చేసామా? అదే సేమ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటి? మీన్ సీ లెవెల్ కరెక్షన్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? MSL కరెక్షన్. ఏమైంది? 6 members ఉన్నారు. ఓకే, కరెక్షన్ ఫర్ దిస్ మీన్ సీ లెవెల్ ఏమొస్తుంది? -LH/R. ఓకే, -LH/R. హెచ్ అంటే ఏంటి? హెచ్ అంటే ఏంటి? హైట్, యా, హైట్ ఎబో ఆర్ బిలో మీన్ సీ లెవెల్ నా? మీన్స్ లెవెల్ ఎక్కడ మెజర్ చేస్తున్నాం, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్ క్యాపిటల్ ఆర్? క్యాపిటల్ ఆర్ ఏంటి? రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కదా. రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, రైట్? నెక్స్ట్ ఎఫ్. ఇంకోటి వచ్చేసి సాగ్ కరెక్షన్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ కరెక్షన్. వాట్ ఈస్ దట్ సాగ్ కరెక్షన్? CS you can say. This is also always negative కదా. minus W square L cube by 24 P square, right? ఇక్కడ L ఏంటి? L equal to what? Length of tape. Length of which tape? Suspended between the two supports కదా. Sorry, suspended, not supported. Suspended అంటే రెండు సపోర్ట్స్ మధ్యలో ఫ్రీగా వదిలేసింది, రైట్? సపోర్ట్స్ దగ్గర ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, మిగతా పొజిషన్లో ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట. సస్పెండెడ్ బిట్వీన్ సపోర్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ W ఏంటి? వెయిట్ పర్ లెంత్, రైట్? వెయిట్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ వాట్? టేప్. టేప్ ఆర్ చైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా P ఏంటి? అప్లైడ్ పుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ విచ్ వన్? This is about your which one? This is correction. Okay, next, right, wait. Okay, so next, obstacles in chaining, right? What are the different obstacles in chaining? Tell me. Obstacles in chaining ఏమొస్తాయి? ఆబ్స్టకిల్స్ ఇన్ చైనింగ్ అంటే ఓకే, విల్ రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఆబ్స్టకిల్స్ ఇన్ చైనింగ్ బట్ నాట్ రేంజింగ్ అని రాద్దాము.
అలా సపరేట్ రాసేద్దాము. అంటే మనము చైన్ వేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, బట్ చూడడానికి లేదు. ఆబ్స్టకిల్స్ ఇన్ చైనింగ్ బట్ నాట్ రేంజింగ్. అంటే రేంజింగ్కి ప్రాబ్లం ఏం కాదు, కనిపిస్తుంది, బట్ చైన్ వేయడానికి అవ్వదు. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి? స్మాల్ పాండ్ ఉందనుకోండి, పాండ్కి అవతల కనిపిస్తుంది, బట్ చైన్ వేయలేం కదా పాండ్ లోపల. ఎస్. బెండ్ ఇన్ రివర్, కూడా ఏమవుతుంది మనకి, అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కనిపిస్తుంది, బట్ చైన్ వేయడానికి అవుతుందా? చైన్ వేయడానికి అవ్వదు. రైట్. అది నెక్స్ట్. ఆబ్స్టకిల్స్ ఇన్ ఏంటది? రేంజింగ్. అంటే కనిపించదు, బట్ నాట్ ఇన్ చైనింగ్. అంటే చైన్ వేయొచ్చు, బట్ కనిపించదు. ఏంటది ఎగ్జాంపుల్? ఫారెస్ట్ లోపల చైన్ వేయొచ్చు, బట్ కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అంటే హిల్ మీద మనము చైన్ వేయొచ్చు, బట్ హిల్ మీద పాయింట్స్ కనిపిస్తాయా? కనిపించవు. ఓకే. నెక్స్ట్. ఆబ్స్టకిల్స్ ఇన్ రేంజింగ్ అండ్ చైనింగ్ బోత్. ఏంటది? రెండిటికి ఆబ్స్టకిల్స్ ఏంటి చెప్పండి? ఎగ్జాంపుల్స్ రెండిటికి. ఏ బిగ్ బిల్డింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? రెండిటికి ఆబ్స్టకిల్ అయినా కదా? A big building will be obstacle in both ranging and chaining, right? So this completes your which one? This linear measurements, right? Clear everyone? Linear measurements అయిపోయిందా? అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? యా, బిల్డింగ్, ఏ బిగ్ బిల్డింగ్. అది ఓకే. I will write it clearly. One second. Right. Next. Ledu, I came to Hyderabad very long back. Right, so manaki ekkada varaku ayindi? Hyderabad only, I mean now. So this obstacles in chaining and ranging, these are done. Right, again for those who joined recently the session, if you did not download the app, Rankers Pro app, use the left QR code and download. Right, AEE practice batch if you wanted to enroll, and if you want your friends, juniors, seniors to enroll, just share this with them. Champions batch, right? ఇది ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్ ఓన్లీ. సెకండ్ ఏంటి? ఛాంపియన్స్ బ్యాచ్, GS ప్లస్ టెక్నికల్ రెండు ఉంటాయి. అది ఎన్రోల్ అవ్వాలంటే థర్డ్ QR కోడ్ యూజ్ చేయండి. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఫర్ ఛాంపియన్స్ బ్యాచ్. దిస్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఓన్లీ ఫర్ విచ్ వన్? ప్రాక్టీస్ బ్యాచ్. సో ఇన్ఫార్మ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. రైట్. ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్కి? ఫ్రెండ్స్ని రికమెండ్ చేస్తున్నారా లేదా? కంపాస్ సర్వే. మనకి ఎన్ని పాయింట్స్ అయినాయి? 42 పాయింట్స్ అయినాయి కదా, కరెక్టేనా? 42. ఐ థింక్ ఒక సెషన్ సరిపోదేమో మనకి, ఇంకొక సెషన్ కూడా కావాల్సి వస్తుంది ఐ ఫీల్. రైట్. ఓకే. మేబీ అడ్వాన్స్ సర్వేయింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఇంకొక సెషన్లో వేద్దాము. రైట్. దీంట్లో కంపాస్ సర్వే. రైట్. కంపాస్ సర్వే ఏంటి? జనరల్గా మనకి కంపాస్ సర్వే దేనికి యూజ్ చేస్తాము? ట్రావర్సింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం కదా. ఒక పాయింట్ ఇక్కడ మర్చిపోయినా. మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ చైన్ సర్వేయింగ్ ఏంటి? 43.
వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ చైన్ సర్వేయింగ్? ట్రయాంగులేషన్. ఇవి అడుగుతారు. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పర్టికులర్ సర్వేయింగ్, రైట్? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్లేన్ టేబుల్ సర్వే, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కంపాస్ సర్వే అలా అడుగుతారు, రైట్? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ చైన్ సర్వేయింగ్ ఏంటి చెప్పండి? ట్రయాంగులేషన్. Nivedita, it is to measure the angles. Yes. Principle of chain surveying is what? Triangulation. అంటే ఏంటి? మనకు ఉన్న ఏరియాని ట్రయాంగిల్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, అంతే, ఏం లేదు. ఇది ఒక ఏరియా ఉంటుంది, దీన్ని ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్లోకి వీలైతే అన్ని ట్రయాంగిల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ చైన్ సర్వేయింగ్ ఈస్ ట్రయాంగులేషన్. సో ఇక్కడ ట్రావర్సింగ్, రైట్? కంపాస్ సర్వే యొక్క మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ట్రావర్సింగ్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కంపాస్ సర్వేయింగ్. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కంపాస్ సర్వేయింగ్. ట్రావర్సింగ్ అంటే ఏంటి? ట్రావర్సింగ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రావర్సింగ్? ట్రావర్సింగ్ అంటే ఏంటి? ట్రావర్సింగ్ అంటే ఏంటి? It is the method of what? It is the method of establishing what? It is a method of establishing control points, right? Method of establishing control points by what? Linear and angular measurements. Only linear ah? Kaadu. Linear and angular both. Adi traversing. Okay. ఎన్ని రకాల ట్రావర్సింగ్ ఉన్నాయి మనకి? ఓపెన్ ట్రావర్సింగ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? క్లోజ్డ్ ట్రావర్సింగ్ ఒకటి, రైట్? ఓపెన్ ట్రావర్సింగ్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. క్లోజ్డ్ ట్రావర్సింగ్ అంటే ఏంటి? ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇది క్లోజ్డ్ ట్రావర్స్, రైట్? అంతేనా? ఓపెన్ ట్రావర్స్ అండ్ క్లోజ్. ఓపెన్ ట్రావర్స్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ విల్ నెవర్ మీట్. క్లోజ్డ్ ట్రావర్స్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ బోత్ ఆర్ సేమ్, రైట్? గాట్ ఇట్? ఓకేనా? టెల్ మీ, ఓపెన్ ట్రావర్సింగ్ లో ఎర్రర్స్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతాయా? క్లోజ్డ్ ట్రావర్స్ లో ఐడెంటిఫై అవుతాయా? ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ క్లోజ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, వీ కెన్ సే దట్ దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎర్రర్. బట్ ఓపెన్ ట్రావర్స్ లో అసలు ఎర్రర్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ అవుతుందా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎర్రర్ ఇన్ ద ఓపెన్ ట్రావర్స్? నో. ఓకే, క్లోజ్డ్ ట్రావర్స్ లో ఎర్రర్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ, బట్ ఓపెన్ ట్రావర్స్ లో ఎర్రర్ ఐడెంటిఫై చేయడం డిఫికల్ట్, రైట్? నెక్స్ట్, మెరిడియన్. మెరిడియన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద మెరిడియన్? వాట్ ఈస్ ఇట్? మెరిడియన్ రిఫరెన్స్ లైన్ కదా, నార్త్ అంటాము జనరల్గా. ఓకే, రిఫరెన్స్ లైన్, రైట్? రిఫరెన్స్ లైన్తో ఏం చేస్తాం మనము? రిఫరెన్స్ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్ హారిజంటల్ వాట్? హారిజంటల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఈజ్ మెజర్డ్, రైట్? హారిజంటల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ లైన్ ఈజ్ మెజర్డ్, రైట్? ఆ యాంగిల్ ఏమంటాము? వాట్ ఈస్ దట్ యాంగిల్ కాల్డ్ యాజ్? రిఫరెన్స్ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్ హారిజంటల్ యాంగిల్. వాట్ ఈస్ దట్ హారిజంటల్ యాంగిల్ కాల్డ్ యాజ్? బేరింగ్. ఓకే, బేరింగ్. ఓకే, సో ఇదేంటి? ఇది మెరిడియన్ మనకి. ఇది నార్త్ అని తీసుకుంటే ఇది మెరిడియన్. ఇది మనకి లైన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇది లైన్. సో ఇది యాంగిల్ ఏంటి మనకి? బేరింగ్. ఓకే, సో మనకు కావాల్సిన ఏబీ లైన్ ఒకటి అనుకుంటే ఆ ఏబీ లైన్ రిఫరెన్స్ లైన్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, దాన్ని బేరింగ్ అంటాము, రైట్? ఈ రిఫరెన్స్ లైన్ ఏమంటాము మనము? మెరిడియన్ అంటాము, రైట్? గాట్ ఇట్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్. విల్ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్.
వాట్ ఈస్ దట్ ట్రూ బేరింగ్? Bearing types, different bearings if you just observe. First bearing ante true bearing, right? True bearing ante true bearing ante true bearing and magnetic bearing. Okay, true bearing and this magnetic bearing ఎలా వస్తాయి మనకి? ట్రూ బేరింగ్ ఎలా వస్తుంది? మెజర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? Measured with respect to what? Tell me. Measured with respect to true north. అంతేనా? ట్రూ నార్త్ లేదా ట్రూ మెరిడియన్ అంటాము, రైట్? ట్రూ నార్త్ లేదా ట్రూ మెరిడియన్ అంటాము. సో ఇది మెజర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? యా మెజర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్ వన్? మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ కదా. మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ కదా. సో ఇక్కడ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ మెరిడియన్ కవర్ అయినాయి లేదా? మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్, రైట్? మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ ఎలా వస్తుంది మనకి? మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ ఎలా ఐడెంటిఫై అవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ astronomical observations, right? So how it is determined? Using astronomical observations. Using this astronomical observations. అదేలాగా మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎలాగా? యూజింగ్ దిస్ ప్రిజ్మాటిక్ ఆర్ సర్వేయర్స్ కంపాస్ యూజ్ చేస్తాం, అంతేనా? ప్రిజ్మాటిక్ ఆర్ సర్వేయర్స్ కంపాస్ యూజ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ వస్తుంది మనకి, అంతేనా? రైట్ రైట్. విల్ ఇట్ చేంజ్? ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ కదా. ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్, బట్ అది చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? టైమ్, right? Like that. Okay, so I think that is the one. Okay, what are the other types of this meridians? Cheppandi. Other meridians, what are the other meridians we are using generally? So ఒకటేమో ట్రూ మెరిడియన్, ఒకటేమో మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అన్నాము. అదర్ మెరిడియన్స్ ఇంకా ఆర్బిటరీ మెరిడియన్, ఆర్బిటరీ మెరిడియన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? గ్రిడ్ మెరిడియన్. ఓకే, సో రైట్. ట్రూ మెరిడియన్తో మెజర్ చేసే బేరింగ్ ఏమంటాము? ట్రూ బేరింగ్ అంటాము. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దిస్ బేరింగ్స్ ఏమొస్తాయి మనకి? ట్రూ మెరిడియన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రూ మెరిడియన్ మెజర్ ఇస్తే ట్రూ బేరింగ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ మెజర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్. నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్బిటరీ మెరిడియన్ మెజర్ చేస్తే ఆర్బిటరీ బేరింగ్, ఆర్బిటరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రిడ్ మెజర్ చేస్తే, గ్రిడ్ మెరిడియన్ మెజర్ చేస్తే గ్రిడ్ బేరింగ్, రైట్? ఏ మెరిడియన్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని కరస్పాండింగ్ బేరింగ్ అంటాము, రైట్? లైక్ దట్. ఓకే, జనరల్గా మ్యాగ్నెటిక్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? స్మాల్ అండ్ లెస్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్కి యూజ్ చేస్తాం కదా. స్మాల్ అండ్ లెస్ ఇంపార్టెంట్ సర్వేస్కి ఏమి యూజ్ చేస్తాం మనము? మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ యూజ్ చేస్తాం. ట్రూ బేరింగ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? ట్రూ బేరింగ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? పర్మనెంట్ పాయింట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దేనికి యూజ్ చేస్తాము? ట్రూ బేరింగ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము?
ట్రూ బేరింగ్ ఏంటి? ఇట్ కెన్ బి రైట్ రీఎస్టాబ్లిష్డ్, రైట్? Can be re-established even after 100 years also. బట్ మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ మారుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఎందుకో మనకు కంపాస్ మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్, మ్యాగ్నెటిక్ పోల్, మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్, మ్యాగ్నెటిక్ సౌత్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్, మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ మారుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ మారినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్. Do you remember the relation between this true bearing and this magnetic bearing, everyone? Okay, అది సరే తర్వాత చేద్దాము. డిక్లినేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ డిక్లినేషన్ ప్రాసెస్ రాద్దాము. నెక్స్ట్ డెసిగ్నేషన్ ఆఫ్ ది బేరింగ్. ఎలా డెసిగ్నేట్ చేస్తాము? డెసిగ్నేషన్ ఆఫ్ విచ్ వన్? బేరింగ్. ఫస్ట్ ఏంటి? హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్. గుర్తుందా? What is the meaning of this whole circle bearing? What is that whole circle bearing, anyone? Next ingoti quadrantal. Okay, quadrantal or reduced bearing. Reduced bearing anachu, quadrantal bearing anu kuda anachu. Okay, QB or RB. Right. What is a whole circle bearing? Chapandi. Whole circle bearing. These values are from 0 degrees to which one? 360 degrees untai. These values are from 0 to 90 degree untai. Okay. Right. With respect to what? North. MN అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్. సారీ, మ్యాగ్నెటిక్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్, ట్రూ అయితే ట్రూ, ఏదైనా విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్త్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. ఇదేంటి? సెకండ్ది quadrantal bearing. Quadrantal bearing or reduced bearing with respect to north or south? With respect to north or south, whichever is near. Okay, whichever is near. That too in which direction? Only clockwise or anti-clockwise direction, right? Clockwise or anti-clockwise direction, right? Any direction. It can be in clockwise or anti-clockwise direction, you can say, right? Whole circle bearing will be measured using what? Prismatic compass kada. Prismatic compass use chestamu. Quadrantal bearing ki surveyor's compass use chestam. Okay. Like that. If you see some examples, ఎలా ఉంటాయి మనకి? ఇలా ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది, ఇది θ1, ఇలా మెజర్ చేస్తాము, అది హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్. సపోజ్ లైన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉందనుకోండి, సేమ్ ఇలానే నార్త్ నుంచి మెజర్ చేయాలి θ2. సపోజ్ లైన్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఏం మెజర్ చేస్తాము? రైట్, ఇలానే మెజర్ చేయాలి, రైట్? నార్త్ నుంచే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మెజర్ చేయాలి, రైట్? సపోజ్ లైన్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఎలా మెజర్ చేస్తాము? నార్త్ డైరెక్షన్ నుంచే θ4 మెజర్ చేయాలి, రైట్? అది హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్, రైట్? క్వాడ్రంటల్ బేరింగ్, క్వాడ్రంటల్ బేరింగ్ ఎలా మెజర్ చేస్తాము? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉందనుకోండి, సపోజ్ నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్. సపోజ్ లైన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది, θ1. ఇక్కడ ఏం రాస్తాము? నార్త్, θ1, ఈస్ట్ అని రాస్తాము. ఓకే. సపోజ్ లైన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉందనుకోండి, లైన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే
నార్త్ దగ్గర ఉంటుందా దానికి సౌత్ దగ్గర ఉంటుందా చెప్పండి. సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్నప్పుడు సౌత్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్, బట్ ఇక్కడ ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. రైట్, థీటా టు ఎలా మెజర్ చేస్తాం, ఇది సౌత్ థీటా టు ఈస్ట్ అని రాస్తాం. రైట్, గుర్తుందా, గుర్తొచ్చిందా అందరికీ? నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇది థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉందనుకోండి, లైన్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే ఎలా మెజర్ చేస్తాం, ఇది నార్త్, ఇది సౌత్, ఇది ఈస్ట్, ఇది వెస్ట్. సో సౌత్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి సౌత్ నుంచి యాంగిల్ మెజర్ చేస్తాం. రైట్, థీటా 3 ఏమని రాస్తాము, సౌత్ థీటా 3 వెస్ట్. ఓకే, నా ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉందనుకోండి లైన్, ఇది నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్. లైన్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది, నార్త్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇది థీటా 4 మెజర్ చేస్తాము. బేరింగ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, నార్త్ థీటా 4 టువర్డ్స్ వెస్ట్. అలాగా గుర్తొచ్చాయా ఇవి? దీస్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆర్ డిజిగ్నేషన్స్ గుర్తొచ్చాయా అందరికీ? everyone could you recollect this? All of you could you recollect? Right, ఏంటి 3 members వచ్చారు ఫైనల్గా? ఓకే, రైట్, అందరూ ఒక్కొక్కరు వెళ్ళిపోయారా? ఓకే, క్లియర్? రైట్, దట్ ఈస్ వాట్. నెక్స్ట్ other types. What is that 4 bearing? Tell me. What is that 4 bearing? So quadrantal bearing, whole circle bearing తెలుసు మనకి. రైట్, 4 bearing అంటే ఏంటి? 4 bearing అంటే ఏంటి? bearing measured in which direction? In the direction of the survey na. సపోజ్ ఏ నుంచి బీకి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఏ దగ్గర మెజర్ చేయాలి. రైట్, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ సర్వే. బేరింగ్ ఏ డైరెక్షన్ మెజర్ చేస్తున్నాము, ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ సర్వే డైరెక్షన్లో మెజర్ చేస్తే దాన్ని 4 బేరింగ్ అంటాము. నెక్స్ట్ బ్యాక్ బేరింగ్ అంటే, బ్యాక్ అంటే ఆ నేమ్లోనే వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ సర్వే కదా. ఆపోజిట్, బ్యాక్వర్డ్ అంటే మనం సర్వేయింగ్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఇది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. రైట్, ఆపోజిట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ సర్వే. రైట్, సపోజ్ ఒక లైన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏబి లైన్. రైట్, A to B is the progress. రైట్, A to B సర్వే నడుస్తుంది. రైట్, A to B సర్వే నడుస్తుంది. సపోజ్ మనము ఏం చేసాము, ఇక్కడ ఏ దగ్గర మెజర్ చేసామనుకోండి యాంగిల్, ఇది నార్త్ కాబట్టి ఏ దగ్గర మెజర్ చేసామనుకోండి, ఏ దగ్గర మెజర్ చేసింది ఆల్ఫా అనుకుంటే ఆల్ఫా. ఇక్కడ బి దగ్గర మెజర్ చేసామనుకోండి, హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ తీసుకున్నాము, బి దగ్గర మెజర్ చేసి ఇది నార్త్ కాబట్టి ఇది ఏమొచ్చింది మనకి బీటా అనుకుంటాం. ఓకే, నా లైన్ ఏబి అనేది తీసుకున్నాము. ఏబి అంటే ఏ నుంచి బీకి వెళ్తున్నాము, దానికి 4 బేరింగ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు, 4 బేరింగ్ వచ్చేసి ఆల్ఫా అవుతుంది. ఏ నుంచి బీకి మెజర్ అంటే ఏ దగ్గర స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర మెజర్ చేస్తుంది. రైట్, బ్యాక్ బేరింగ్ ఏమవుతుంది, ఎండింగ్ పాయింట్ దగ్గర మెజర్ చేస్తుంది. రైట్, బీటా. అదే బిఏ లైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే బి నుంచి ఏకి సర్వే తీసుకుంటే బి అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్, బి దగ్గర మెజర్ చేసేది 4 బేరింగ్ అవుతుంది, ఏ దగ్గర మెజర్ చేసేది బ్యాక్ బేరింగ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి 4 బేరింగ్కి బ్యాక్ బేరింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, 4 బేరింగ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ బేరింగ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 180. ఎప్పుడు 180 యాడ్ చేయాలి, బ్యాక్ బేరింగ్ అనేది 180 కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి, యాడ్ 180. 180 కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, సబ్ట్రాక్ట్ 180. అంతే సింపుల్గా. ఓకే, గాట్ ఇట్? క్లియర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ 4 బేరింగ్ అండ్ దిస్ బ్యాక్ బేరింగ్ ఎవ్రీవన్? The relation, and when you can call it as this 4 bearing and when you can call it as this back bearing, is the clear all of you? Everyone, it is clear? Right, next included angle. What is that included angle, tell me?
ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇట్ ఈజ్ సింప్లీ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ వాట్? టెల్ మీ. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ మీటింగ్ లైన్స్ కదా. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ మీటింగ్ లైన్స్ అంతే. ఓకే, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ మీటింగ్ లైన్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ క్లోజ్డ్ ట్రావెర్స్. నౌ ఈ రెండు లైన్స్ మధ్యలో యాంగిల్ మెజర్ చేస్తున్నాము. ఈ యాంగిల్ ఏమంటున్నాం మనము? ఇంక్లూడెడ్ యాంగిలే, బట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అంటాం మనం. ఓకే, ఇంటీరియర్ యాంగిల్. బట్ ఇక్కడ వచ్చే యాంగిల్ ఏమంటాం మనము? బయట సైడ్ మెజర్ చేసేదాన్ని ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంటాం. ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంటాం. ఓకే, like that, right? Now, so true bearing ki magnetic bearing ki relation enti? True bearing ki magnetic bearing ki relation ela vastundi manaki? Magnetic declination batti vastundi kada, antena? Magnetic declination, theta east side declination or it can be west side declination, right? Suppose మనకి డిక్లినేషన్ అంటే ఏంటి? ట్రూ అనేది, ట్రూ నార్త్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైనా. ట్రూ నార్త్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా, బట్ మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ అనేది అటు ఇటు మారుతూ ఉంటుంది, అంతేనా? సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ట్రూ నార్త్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకుంటాము, రైట్? ఇది ట్రూ నార్త్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ట్రూ సౌత్ అవుతుంది, ఇది ట్రూ ఈస్ట్, ఇదేంటి ట్రూ వెస్ట్, రైట్? ట్రూ వెస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్. అరే దీనికి కూడా డ్రా చేద్దాము ఫస్ట్. ఇక్కడ సేమ్ ఇదేంటి ట్రూ నార్త్. ఎప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు చూసినా, 100 సంవత్సరాల తర్వాత చూసినా, 1000 ఏళ్ళ తర్వాత చూసినా, ఆఫ్టర్ 1,00,000 years ఆల్సో ఇట్ విల్ బి సేమ్, రైట్? ట్రూ సౌత్. బట్ మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్, మ్యాగ్నెటిక్ సౌత్ మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్? ఇది ట్రూ ఈస్ట్, ఇది ట్రూ వెస్ట్. నా మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ తీసుకున్నారనుకోండి ఇలాగా, సపోజ్ ఇది ఒక లైన్ ఏబి అనుకుంటాము, ఇది ఏబి లైన్ అనుకుంటే మనకి ఇది ఏబి లైన్ అని తీసుకుంటే, రైట్? Now if you take the magnetic ones, suppose magnetic meridian or magnetic north ఇలా ఉందనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ ఇలా ఉంది. ఓకే, అంటే ఏంటి? ట్రూ నార్త్ నుంచి ఎంత ఎట్ సైడ్ డివేట్ అయింది? ఈస్ట్ సైడ్ డివేట్ అయింది కదా. సో థీటా ఈస్ట్, ఈస్ట్ సైడ్ డిక్లినేషన్. సపోజ్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ ట్రూ నార్త్కి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్. సో ట్రూ నార్త్ నుంచి వెస్ట్ సైడ్కి డిక్లైన్ అయింది కదా, కాబట్టి దీన్ని థీటా డబ్ల్యూ అంటాం, రైట్? ఇప్పుడు బేరింగ్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, వెన్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద బేరింగ్, రైట్, హౌ ఇట్ విల్ బి, ఇది వచ్చేసి ఏంటి? ట్రూ నార్త్ నుంచి మెజర్ చేసేది ఏంటి? ట్రూ బేరింగ్. మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ నుంచి మెజర్ చేసేది ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్. ఓకే, సారీ, ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ వరకు కదా, ఇది ట్రూ బేరింగ్. ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్కి, ట్రూ నార్త్ నుంచి లైన్ వరకు ట్రూ బేరింగ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్. ఏది ఎక్కువ ఉంది చెప్పండి ఫస్ట్లో? ట్రూ బేరింగ్ ఎక్కువ కదా. ట్రూ బేరింగ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ప్లస్ ఈస్టర్న్ డిక్లినేషన్ కదా. సో ట్రూ బేరింగ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ప్లస్ వాట్ ఈస్ దట్? ఈస్టర్న్ డిక్లినేషన్. ఇక్కడ ట్రూ నార్త్ నుంచి మెజర్ చేసేది ఏంటి మనకి? ట్రూ బేరింగ్. మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ నుంచి మెజర్ చేసేది ఏంటిది? మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్, ఆ లైన్ వరకు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏది ఎక్కువ ఉంది? మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ ఎక్కువ ఉంది, కాబట్టి ట్రూ బేరింగ్ ఎలా వస్తుంది మనకి? ట్రూ బేరింగ్ ఈక్వల్ టు ఎలా వస్తుంది? మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ మైనస్ వెస్టర్న్ డిక్లినేషన్, రైట్? ఈ మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ నుంచి వెస్టర్న్ డిక్లినేషన్ తీసేస్తాం అనుకుంటే ట్రూ బేరింగ్ వస్తుంది, అది రిలేషన్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear everyone? The relation between this true bearing and this magnetic bearing of a line, all of you, is it clear?
Everyone, it's clear or not? Right? Now, what are these agonic lines? Tell me. Anyone having idea? Agonic lines. Agonic lines. Isogonic lines. Agonic lines అంటే ఏంటి? Isogonic lines అంటే ఏంటి? Agonic lines అంటే ఏంటి? Isogonic lines అంటే ఏంటి? Anyone? Same ఇక్కడ line passing through points of what? Line passing through points of, same ఇది కూడా line passing through points of ఏంటది గుర్తుందా లేదా? Line passing through points of zero declination. Okay, line passing through points of what? Zero declination. Zero declination అంటే ఏంటి? ట్రూ నార్త్ మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ రెండు కోయిన్సైడ్ అయితే జీరో డిక్లినేషన్ అంటాము. రైట్? ఆ పాయింట్స్ అన్నిటిని జాయిన్ చేసాం అనుకోండి అగోనిక్ లైన్స్. ఐసోగోనిక్ అంటే లైన్ జాయినింగ్ త్రూ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ డిక్లినేషన్, దట్ ఈస్ ఐసోగోనిక్. రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్? Right? So what are the different variations of magnetic declination? Tell me. Variations of this magnetic declination ఏమేమి ఉంటాయి గుర్తున్నాయా? Variations of this different magnetic declinations, right? Anyone? I'll just take apple. I'm feeling hungry. You tell me, all of you. గుర్తున్నాయా ఏమేమి వేరియేషన్స్? సెక్యులర్ వేరియేషన్స్, రైట్? డ్యూ టు లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, డ్యూ టు గ్రాడ్యువల్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. రైట్? నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి? యాన్యులర్ వేరియేషన్స్, రైట్? యాన్యులర్ అంటే ఇయర్లీ కదా, రివల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్. రైట్? ఇయర్ రావాలంటే అదే కదా. What happened to this pen? Pen not writing. One second. I'll just again remove this and add. Annular అంటే ఏంటి? సన్ ఎర్త్ చుట్టూ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల ఎవ్రీ ఇయర్ మారుతుంది కదా, అదే annular variation. Diurnal variation. What is that diurnal variation? Tell me. డే టైం కదా, రొటేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ అంటే డే టైం చేంజింగ్ వల్ల. రైట్? రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్స్. ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్స్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మిగిలిపోయింది దీంట్లో. ఏంటది? లోకల్ అట్రాక్షన్. గుర్తుందా లోకల్ అట్రాక్షన్? Right? Okay, before going to the local attraction, what is that? Okay, local attraction will write. Local attraction ఏంటది? Local attraction అంటే ఏంటి? What is the local attraction? Tell me. మనము మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్తో మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ మెజర్ చేస్తున్నాము. అదే టైంలో మనం ఈ బాటిల్ పట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎండాకాలం కదా, ఈ బాటిల్ ఒక చేతితో పట్టుకొని సేమ్ అదే చేతితోటి లేదంటే దాని దగ్గరలో మనం మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ పెట్టి మెజర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, కరెక్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ డిస్ప్లే చేస్తుందా? అది విల్ ఇట్ డిస్ప్లే కరెక్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్?
నో చేయదు కదా, చేయదు రైట్. మనకు ఒక ఫెన్సింగ్, స్టీల్ ఫెన్సింగ్, ఐరన్ ఫెన్సింగ్ ఉందనుకోండి, దాని దగ్గరలో వేస్తున్నాం అనుకోండి, మనకు కంపాస్ చూపించే నార్త్ కరెక్ట్ నార్త్ వస్తుందా, మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ వస్తుందా? రాదు. లోకల్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. లోకల్గా ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ ఆ మ్యాగ్నెట్ని అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఎర్రర్స్ వస్తాయి. దాన్ని లోకల్ అట్రాక్షన్ అంటాం, రైట్? ఓకే, వాట్ ఇట్ హౌ టు ఐడెంటిఫై లోకల్ అట్రాక్షన్ ఉందని ఎప్పుడు చెప్తాము? లోకల్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఎప్పుడు? అది ఐ థింక్ థిక్నెస్ తగ్గిపోయినట్టుంది కదా లైన్. ఓకే, లోకల్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ if what is it, forebearing difference of back bearing is not equal to 180. ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఒక సింగిల్ లైన్కి ఫోర్ బేరింగ్కి బ్యాక్ బేరింగ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ 180 కాకపోతే రైట్, యా, డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్. ఆల్ ఆబ్జెక్ట్సా? కాదు, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ ఎంత మనకి చెప్పండి? సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ ట్రావెర్స్ ఎంత? 2n + 4 × 90, అంతేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్? టెల్ మీ. అది 2n - 4 × 90. So what is that? N, you can say n is nothing but number of sides of what? Number of sides of what? Closed traverse. Okay, number of sides of this closed traverse, right? That is what you are having. Next, what is that dip? Tell me. Declination అయిపోయింది, డిప్ అంటే ఏంటి? డిప్ అంటే ఏంటి? Anyone tell me what is that meaning of dip? Dip గుర్తుందా? Anyone? Anyone? డిక్లినేషన్ అంటే ట్రూ బేరింగ్కి మ్యాగ్నెటిక్ బేరింగ్ మధ్యలో యాంగిల్ డిక్లినేషన్ అంటాము. బట్ ఇక్కడ డిప్ అనేది కూడా యాంగిలే, బట్ ఏ యాంగిల్ అది? ఎవరికైనా గుర్తుందా డిప్ అంటే ఏంటి? Someone tell me what is a dip? Anyone tell me what is a dip? Angle made by what? Angle made by what? Lines of magnetic force. Angle made by these lines of magnetic force with what? Earth surface. Okay, that is your dip. Okay, got it? Suppose if you are considering this is at pole, right? సో ఇక్కడ ఈక్వేటర్ దగ్గర తీసుకున్నాం అనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ విల్ బి హారిజంటల్ లైక్ దిస్. బట్ ఇక్కడ పోల్స్ దగ్గర తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ నార్త్ పోల్, ఇక్కడ సౌత్ పోల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ విల్ బి వర్టికల్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ వర్టికల్ లైక్ దిస్. ఓకే, right? So that is what we are having. What are these isoclinic lines? Tell me. Isogonic చూసాము, isoclinic lines అంటే ఏంటి గుర్తుందా? Isoclinic lines. Next, aclinic lines.
ఐసోక్లినిక్ అంటే ఏంటి, అక్లినిక్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. సేమ్ ఇంతకుముందు ఐసోగోనిక్ ఎగోనిక్ లాగానే ఐసోక్లినిక్ అక్లినిక్. ఐసోక్లినిక్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ ఐసోక్లినిక్? లైన్ జాయినింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వాట్? Line joining points of what? Equal deep. Okay. Next, line joining points of what? Zero deep. Okay. Aclinic, right? Zero deep, aclinic. Next, any points which we are left in this? Last point, least count, right? LC అంటే ఏంటి? Least count of prismatic compass ఎంత గుర్తుందా ఎవరికైనా? నెక్స్ట్, లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ సర్వేయర్స్ కంపాస్. ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఇది కూడా అడుగుతారు మనకు చాలాసార్లు. నెక్స్ట్, లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ఏంటది? వెర్నియర్ స్కేల్. స్కేట్ కాదు, అది స్కేల్. ఓకే, వెర్నియర్ స్కేల్. నెక్స్ట్, లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ఏంటది? మైక్రోమీటర్. చెప్పండి ఒక్కొక్కటి. నెక్స్ట్, లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ థియోడలైట్. లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ leveling staff. One by one tell me, anyone? One by one, someone tell me the values. Least count of prismatic compass ఎంత? ఉన్నారా లేరా అసలు ఎవరైనా? Anyone is there? రేపు 9 PM కి anyone is there? No one is responding. Okay, right. Least count of prismatic compass ఎంత? 30 minutes, right? Surveyor compass ఎంత? 15 minutes. Okay. Vernier scale ఎంత? 0.1. Okay, 0.1 millimeter. Micrometer ఎంత? 0.01, right? Yes, Srigandla, correct. 0.01 millimeter, right? Theodolite ఎంత? ఒక దానికి 20 seconds ఉంటుంది, ఇంకొక దానికి ఏంటి 15 seconds ఉంటుంది మనకి, right? Like that. Leveling staff ఎంత? 5 millimeter is the least one, right? That completes your which one? Compass survey, right? Anyone having any doubt in this compass survey? ఉన్నారా? ఓకే, ఈటింగ్, రైట్. ఓకే, 20 seconds and 15 seconds we have, right? Right. థియోడలైట్ మనకి ఎక్కువగా ఏం లేవు. థియోడలైట్ మెయిన్గా జనరల్గా థియోడలైట్ ట్రావర్సింగ్లోనే యూజ్ చేస్తాము. బట్ థియోడలైట్లో కొన్ని పాయింట్స్ రాసేస్తే మనకు అయిపోతుంది. థియరీ ఎక్కువ ఉంటుంది థియోడలైట్లో. రైట్ దట్. థియోడలైట్. వాట్ ఈజ్ థియోడలైట్? డు యు రిమెంబర్? ఎన్ని పాయింట్స్ అయినాయి మనకి ఇక్కడ? 57 పాయింట్స్ అయ్యాయి కదా, 58 పాయింట్స్. థియోడలైట్ గుర్తుందా మీకు? Size of theodolite. How to define the size of this theodolite? దేన్ని బట్టి గుర్తు చేస్తాము? We'll designate or recognize size of the theodolite. ఏంటది? Lower graduated circle, right? సో ఇక్కడ
లోవర్ హారిజంటల్ సర్కిల్, అప్పర్ హారిజంటల్ సర్కిల్ రెండు ఉంటాయి కదా, మనకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, గుర్తుందా? లోవర్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ రైట్ సర్కిల్, ఇట్ ఈస్ size of the theodolite is designated by lower graduated circle. Graduated అంటే యాంగిల్స్ ఉంటాయి, గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట, నెంబర్స్ ఉంటాయి రైట్. లోవర్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ సర్కిల్. ఓకే, అంతేనా? లోవరా అప్పరా? లోవరే. నెక్స్ట్ జనరల్గా ఓకే, ట్రాన్సిట్ థియోడలైట్ అంటే ఏంటి, నాన్ ట్రాన్సిట్ థియోడలైట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ ట్రాన్సిట్ థియోడలైట్? అండ్ నాన్ ట్రాన్సిట్ థియోడలైట్. మనకి ఇది టెలిస్కోప్ అనుకోండి రైట్, థియోడలైట్ టెలిస్కోప్ అనుకుంటే ఇది వర్టికల్ సర్కిల్ రైట్, వర్టికల్ సర్కిల్ రైట్. సో హియర్ మనకి ట్రాన్సిట్ థియోడలైట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇటు ఐ పీస్ అది ఆబ్జెక్టివ్. ఐ పీస్ అంటే ఏంటి, మనం ఐ ఎక్కడ పెట్టి చూస్తామో అదే ఐ పీస్, ఆబ్జెక్ట్ సైడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ సైడ్ ఏంటి ఉంటుందో అదే ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట రైట్. సో మనము ఇది వర్టికల్ సర్కిల్, నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంది కదా, ఇది వర్టికల్ సర్కిల్ రైట్. ఆబ్జెక్టివ్ని ఐ పీస్ని మనము ఇంటర్చేంజ్ చేయగలిగాం అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాము ట్రాన్సిట్. బట్ ఆబ్జెక్టివ్ని ఐపీస్ని ఇంటర్చేంజ్ చేయలేము. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మ్యాక్సిమం ఇంతే రొటేట్ అవుతుంది. ఐపీస్ ఇటు ఉంది కదా నా వైపు, అది ఐపీస్ ఇటే ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం 180 degrees రొటేట్ అవుతుంది, దాన్ని నాన్ ట్రాన్సిట్ అంటాము. అదే ఐపీస్ 360 degree డైరెక్షన్స్లో ఎటైనా వెళ్ళింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాము ట్రాన్సిట్ థియోడలైట్ అంటాం. అంతేనా? ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ ద రొటేషన్, విచ్ రొటేషన్ టెల్ మీ? rotation in the vertical direction in about horizontal plane. అంతేనా? ట్రాన్సిట్ థియోడలైట్ ఏంటి? 360 degree రొటేషన్. బట్ ఇక్కడ నాన్ ట్రాన్సిట్ ఎంత వరకు అవుతుంది? 180 degree రొటేషన్ రైట్. హియర్ ఐ పీస్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ positions can be interchanged. But akkada eyepiece and objective positions can be or can't be interchanged, right? Can't be interchanged, right? Like that. Is it clear? సెంటరింగ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటరింగ్? సెంటరింగ్ దేంతో చేస్తాం మనము? బేసిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ ఫర్ సెంటరింగ్ ఇస్ వాట్? ప్లమ్ బాబ్ కదా, ప్లమ్ బాబ్. యూజింగ్ దట్ ప్లమ్ బాబ్ యూ విల్ బి డూయింగ్ దిస్ రైట్. గుర్తుందా? సో మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది, అక్కడ ఒక కొండి హుక్ ఉంటుంది, ఆ హుక్కి ప్లమ్ బాబ్ తగిలిచ్చి అది ఎక్కడ అవుతుందో అది మనకు సెంటర్ పాయింట్ అనమాట, ఇన్స్ట్రుమెంట్ పాయింట్ అనమాట. గుర్తుందా మీకు? Right. So here using the plumb bob we will be doing it. Plumb bob, not Mahesh Bob, it is plumb bob. Okay, right. Centering and enti setting of instrument over the station kada. Setting of instrument exactly over the station point. Exactly where? Over the station point. Right? That is what? That is centering. Face left hand enti? Face left EFL. Face left hand enti? Manam ippudu ఇది టెలిస్కోప్ కదా, స్మాల్ సైడ్ ఎటైతే ఉంటుందో దాన్ని ఐపీస్ అంటాము. వర్టికల్ సర్కిల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది టెలిస్కోప్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఫేస్ లెఫ్ట్ అంటాము. అదే వర్టికల్ సర్కిల్ రైట్ సైడ్ ఉంటే ఫేస్ రైట్. ఫేస్ రైట్ అంటే ఏంటి? మనము ఇలా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు
మనం ఇక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా, ఇది మన ఐ అన్నమాట. ఇక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తాము, ఇది మన ఐ. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు వర్టికల్ సర్కిల్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఉందనుకొని దాన్ని ఫేస్ రైట్ అబ్జర్వేషన్ అంటాం. ఓకే, ఈ కండిషన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫేస్ లెఫ్ట్ అబ్జర్వేషన్, ఈ కండిషన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫేస్ రైట్ అబ్జర్వేషన్ అంటాం. రైట్, ఓకేనా? ఫేస్ లెఫ్ట్ అండ్ ఫేస్ రైట్ అర్థమైందా అందరికీ? ఫేస్ లెఫ్ట్ అండ్ ఫేస్ రైట్ ఈజ్ ద క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్, నౌ లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్కి 60 తర్వాత 70 కాదు, 61 కదా. ఓకే, లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్కి లైన్ ఆఫ్ సైట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? గుర్తున్నాయి ఇవన్నీ? లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్, లైన్ ఆఫ్ సైట్ విన్నట్టుందా పేరు? ఎప్పుడన్నా విన్నట్లేదా? గుర్తుందా? లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్, లైన్ ఆఫ్ సైట్. ఎనీవన్? ఎనీవన్? సపోజ్ ఇది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఐ పీస్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా, లాస్ట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర మనకి ఏంటి? క్రాస్ హెయిర్స్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, రేంజింగ్ రాడ్ అనుకోండి, ఏదో ఒకటి, అది రేంజింగ్ రాడ్ అనుకుంటే. నౌ టెల్ మీ, ఓకే, శ్రీకండ్ల యాక్సిస్ త్రో టెలిస్కోప్ అండ్ ఇట్స్ కంటిన్యూషన్ ఈస్ లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్. నో, ఐపీస్ ఆబ్జెక్టివ్ రెండు ఉన్నప్పుడు, ఐపీస్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ రెండు ఒకే లైన్లో ఉన్నప్పుడు కాలిమేషన్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ వన్. ఓకే, హియర్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఐపీస్ టు విచ్ వన్? ది సెంటర్ ఆఫ్ ది క్రాస్ హెయిర్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్. రైట్, ఓకే, ఇక్కడ క్రాస్ హెయిర్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడ నుంచి లైన్ వచ్చింది, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఆబ్జెక్ట్ దాకా వెళ్ళిపోయింది. రైట్, నౌ టెల్ మీ, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఆర్ లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్? ఎల్ఓ, ఇది ఎల్ఓ. ఓకే, లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ అంటే ఏ ఇమాజినరీ లైన్, రైట్? ఇమాజినరీ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది క్రాస్ హెయిర్స్ అండ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్. దాన్ని ఏమంటాము? విచ్ వన్? ఇది లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఇది లైన్ ఆఫ్ సైట్. మనకు అన్అబ్స్ట్రక్టెడ్ సైట్ విజన్ ఎంతవరకు వస్తుందో దాన్ని అక్కడ వరకు ఉండేదాన్ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం. ఓకే, ఓకే, గాట్ ఇట్? ఇస్ నాట్ థ్యాంక్ యూ హియర్. సెకండ్, విల్ యాడ్ న్యూ స్లైడ్స్. Yes, first one is line of collimation. Next one is line of sight. Instrument, right? Or reverse? Or reverse? LOC first, LOS first? ఏది చెప్పండి, ఏది కరెక్ట్? సరే, LOCనా LOSా? ఇది LOSా LOCనా? ఏది కరెక్ట్?
చెప్పండి, ఏది కరెక్ట్, ఏది రాంగ్? Within the instrument both are coinciding, right. Extension, right, whenever it is extension, that is a line of sight. Okay, extension is a line of sight. Second line of collimation, Supriya and who is saying, right, Sriganla is saying same, Tulasi is saying exactly opposite. Which one should I consider? Tell me, which one should I consider? Others? Anyone? Anyone tell me? It was so much fair. See, actually, line of collimation will be always with respect to what? Horizontal plane. Line of collimation is always present in the horizontal plane. That is always horizontal. But if you are making some inclined observation, line of collimation will be horizontal. Line of sight will be which one? Line of sight will be which one? Line of sight will be which one? Inclined, right? Like that it will happen, right? So line of collimation will not change the direction, but line of sight can change the direction, right? So if you are observing this, what is this one? This is your line of sight. It cannot be line of collimation. Okay, it cannot be line of collimation, right? So దీన్ని ఇప్పుడు line of sight అనొచ్చు, line of collimation రెండు అనొచ్చు, right? You can call it as line of sight or line of collimation, both here. But this one, that is called as line of sight only. Line of collimation ఎలా వస్తుంది మనకి? Line of collimation only when it is in the horizontal line, right? Same, right? మనకి లెన్స్ సెంటర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మనకి లెన్స్ సెంటర్ నుంచి క్రాస్ ఎయిర్స్, రైట్? లెన్స్ నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది? మనకి క్రాస్ ఎయిర్స్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వరకు వెళ్తుంది, రైట్? లెన్స్ సెంటర్ నుంచి క్రాస్ ఎయిర్స్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వరకు వెళ్తుంది, రైట్? క్రాస్ ఎయిర్స్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వరకు వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? అది హారిజంటల్ ప్లేన్లోనే ఉందనుకోండి, పర్ఫెక్ట్లీ హారిజంటల్ ప్లేన్లో ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ ఆర్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ same, right, joining the center of the lens to the intersection point of the cross hairs and its extension, దాన్ని ఏమనాలి? అది లైన్ ఆఫ్ సైట్ అని ఎప్పుడు అంటాము? when it is not horizontal, that is called as only line of sight, not called as line of collimation, right? Got it? Clear everyone? So everyone understood the difference between this line of sight and this line of collimation, all of you, right? Right. So line of collimation is perpendicular to which one? Tell me. Horizontal axis always, right? Line of collimation is perpendicular to horizontal axis. Now that line of collimation is parallel to which one? Altitude axis of altitude level. Right. So next, horizontal axis is perpendicular to which one? Vertical axis, you can say, right? These are the relations, right? If you remember. 63. Now, what are the temporary adjustments of the theodolite? గుర్తున్నాయా? టెంపరరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్, ఇదంతా థియరీ పార్టీ ఉంటుంది ఈ చాప్టర్లో. ఆర్డర్లో రాసామనుకోండి. ఫస్ట్ ఏంటి చెప్పండి? ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి? చెప్పండి.
సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ది థియోడలైట్ కదా. ఆఫ్టర్ దట్ సెట్ చేసిన తర్వాత, సెట్టింగ్ అంటే థియోడలైట్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టడము. తర్వాత ఏంటి, అక్కడ పెడితే సరిపోతుందా, ఎగ్జాక్ట్గా పాయింట్ మీద మార్క్ చేయాలా, ఎగ్జాక్ట్గా పాయింట్ మీద మార్క్ చేయాలి, రైట్. పాయింట్ మీద అడ్జస్ట్ చేయడాన్ని ఏమంటాము, సెంటరింగ్ అంటాము. సెంటరింగ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, లెవెలింగ్ చేయాలి, రైట్. లెవెలింగ్ అంటే హారిజంటల్ యాక్సిస్ హారిజంటల్గా, వర్టికల్ యాక్సిస్ వర్టికల్గా లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. కాబట్టి లెవెలింగ్ చేయాలి. లెవెలింగ్ చేసిన తర్వాత ఐపీస్ని ఫోకస్ చేయాలి, రైట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఫోకసింగ్ ద ఐపీస్. ఫోకసింగ్ ద ఐపీస్ తర్వాత ఐపీస్ ఫోకస్ చేసాము, మనకు బ్లర్ పోయింది. దాని తర్వాత ఏంటి, క్రాస్ ఏజ్ కనిపించేటట్టు చేయాలి. క్రాస్ ఏజ్ కనిపించేటట్టు ఏంటి, ఫోకసింగ్ ద ఆబ్జెక్టివ్, రైట్. ఫోకసింగ్ ఆబ్జెక్టివ్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము, ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఆ పాయింట్ దగ్గర, మనకు సర్వేయింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందో, సర్వే స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ పెట్టేస్తాము. తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా లొకేట్ చేస్తాము. తర్వాత లెవెలింగ్ చేస్తాము. తర్వాత ఐపీస్ని అబ్జర్వ్ చేసి బ్లర్ ఇమేజ్ ఉంటే ఏమైనా తీసేస్తాము, దాన్ని రొటేట్ చేయడం వల్ల. దాని తర్వాత ఏంటి, ఈ క్లియర్ ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ని ఫోకస్ చేయడం అంటే ఏంటి, క్రాస్ ఏజ్ కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట, రైట్. ఇది గుర్తుందా, ఇది గుర్తుందా మీకు, టెంపరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. పర్మనెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటి, ఇది కూడా ఆర్డర్లోనే రాయాలి కంపల్సరీ. పర్మనెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటి చెప్పండి. పర్మనెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, మనకి రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ యాక్సిస్, రైట్. ఇవి ఉన్నాయి కదా, లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హారిజంటల్ యాక్సిస్, లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద యాక్సిస్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్టిట్యూడ్ లెవెల్, హారిజంటల్ యాక్సిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ యాక్సిస్. ఇవి సాటిస్ఫై కాలేదనుకోండి, ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏంటి, మనము పర్మనెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎవరిని, థియోడలైట్ మెకానిక్ని పిలిచి అవి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయించాలన్నమాట, ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఈస్ దాట్, ప్లేట్ లెవెల్ టెస్ట్. ప్లేట్ లెవెల్ టెస్ట్ అంటే ప్లేట్ లెవెల్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి, హారిజంటల్ లెవెల్లో ఉందా లేదా. తర్వాత సెకండ్ ఏంటి, క్రాస్ హెయిర్ రింగ్. ఆ క్రాస్ హెయిర్స్ ఉన్న రింగ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటి, కాలిమేషన్ అజిముత్ టెస్ట్. అంటే కాలిమేషన్ ఏంటి, లైన్ ఆఫ్ కాలిమేషన్ అది 0 డిగ్రీ అజిముత్ చూపించాలి కదా, అది 0 చూపిస్తుందా లేదా చెక్ చేస్తాం, రైట్. కాలిమేషన్ ఇన్ అజిముత్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఏంటి, స్పైర్ టెస్ట్, రైట్. దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మనకి. స్పైర్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, టు చెక్, ఏం చెక్ చేయాలి ఇక్కడ మెయిన్గా, టు చెక్ దట్ హారిజంటల్ యాక్సిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విచ్ వన్ దిస్ వర్టికల్ యాక్సిస్, అంతే అది. నెక్స్ట్ బబుల్ ట్యూబ్ అడ్జస్ట్మెంట్. బబుల్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి, వర్టికల్ సర్కిల్ టెస్ట్. సో వర్టికల్ సర్కిల్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, జనరల్గా వర్టికల్ సర్కిల్ టెస్ట్ అంటే వర్టికల్ సర్కిల్ మనం టెలిస్కోప్ హారిజంటల్ ఉన్నప్పుడు అది వర్టికల్ సర్కిల్ 0 చూపిస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి, రైట్. వర్టికల్ సర్కిల్ కరెక్ట్ లేదనుకోండి, వర్టికల్ యాంగిల్స్ కరెక్ట్ వస్తాయి మనకి, వర్టికల్ యాంగిల్స్ కరెక్ట్ రావు, రైట్. సో దట్ ఈస్ యాజ్ ఫాలోస్ యూ కెన్ సే, ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ which one, theodolite, right. Now we'll be going for what, traversing, రైట్. ట్రావర్సింగ్, లెవెలింగ్ చాలా ఉన్నాయి మనకి, రైట్. టాక్యోమెట్రీ, ఓకే, రైట్. ట్రావర్సింగ్ చూద్దాము. ఐ థింక్ మోస్ట్లీ విల్ క్లోజ్ ఆఫ్టర్ ట్రావర్సింగ్. రైట్. ట్రావర్స్ అంటే ఏంటి, ట్రావర్స్ అంటే ఏంటి రాసాం, గుర్తుందా డెఫినేషన్.
series of connected lines, right? Series of connected lines. Yeah, yes, series of which one? This series of this connected lines. What is it? Length and directions are determined in the field, right? Okay, so there are different methods of types of measurement of traversing. There are different types of measurements of traversing we are having. What are those different types? అది ఏ టైప్ కావాలి మనకి? Measurements, okay, of traversing. You can write like this also, no issue. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి? యాంగులర్ మెజర్మెంట్స్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి? లీనియర్ మెజర్మెంట్స్, రైట్? యాంగులర్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ దిస్ లీనియర్ మెజర్మెంట్స్, రైట్? దీంట్లో మెథడ్స్ గుర్తున్నాయా మీకు? జస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ రాస్తాం అంతే. ఏమేంటి? యాంగులర్ మెజర్మెంట్స్, లూజ్ నీడిల్ మెథడ్. ఈ పేర్లు విన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎక్కడన్నా? లూజ్ నీడిల్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫాస్ట్ నీడిల్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్. ఇవన్నీ విన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎక్కడన్నా? గుర్తొచ్చాయా పేర్లు? మెథడ్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ వాట్? డైరెక్ట్ యాంగిల్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ విచ్ వన్? ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్. నెక్స్ట్ లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ ఏంటి? టేపింగ్ ఆర్ చైనింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? టాక్యోమెట్రిక్ మెథడ్. టాక్యోమీటర్ కూడా దేనికి యూజ్ చేస్తాము? నెక్స్ట్ చాప్టర్ టాక్యోమీటర్ కదా, అది కూడా లీనియర్ లెంత్ మెజర్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఈడిఎం, రైట్? లైక్ దట్. ఓకే, సో సార్ దీంట్లో ఏం ఇంపార్టెంట్? యాంగులర్ మెజర్మెంట్స్ కింద ఏ మెథడ్స్ వస్తాయి, లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ కింద ఏ మెథడ్స్ వస్తాయి, అది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఏంటది? accuracy order. That is very very important, right? Accuracy order, right? What is that accuracy order? What is that accuracy order? Tell me. So ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇస్తాను నేను. ఇది ఏమి ఇద్దాము? ఓకే, యాక్యురసీ ఆర్డర్ ఏం రాస్తాం? ఓకే, విల్ రైట్ ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్. Included angle is having much more accurate than which one? Fast needle. Than which one? Loose needle. Okay. Right. And some of ఇది గుర్తుందా మీకు? Sum of the interior angles and sum of the exterior angles already రాసాం కదా. Sum of the interior angles ఏంటి? 2n minus 4 into 90 degrees. Sum of the exterior angles ఏంటి? 2n plus 4 into 90 degree. అది మళ్ళీ రాయట్లేదు నేను. Permissible angle misclosure, right? Permissible angle misclosure అంటే ఏంటి? సో మనము స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ రెండు మీట్ అవ్వట్లేదు. మీట్ అవ్వనప్పుడు ఏంటి? వాటి మధ్యలో కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, వాటి మధ్యలో కొంచెం యాంగిల్ కూడా ఉంటుంది కదా. పర్మిసిబుల్ యాంగిల్ మిస్క్లోజర్ ఎంత మనకి? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ రూట్ టైమ్స్ ఎన్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎన్. ఎన్ అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ ఎన్ ఎంత? నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రావర్స్ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్, రైట్? జనరల్గా k ఏం తీసుకుంటామంటే, if nothing is mentioned, we'll take it as 20 seconds, right? We'll take it as 20 seconds, right? That is least count, right? Least count, right? No. Next, here very important thing,
latitude and departure. Okay, latitude కి ఏం సింబల్ ఇస్తాం మనము L, అండ్ డిపార్చర్ కి ఏం సింబల్ ఇస్తాము D. విన్నారా? పేరు గుర్తుందా? లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్ నేమ్స్. లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్ అంటే ఏంటి? లాటిట్యూడ్ ఏంటి? లాటిట్యూడ్ ఏంటి? ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్ ఆన్ టు వాట్? మెరిడియన్. ఓకే, మెరిడియన్ అంటే నార్త్ కానీ సౌత్ కానీ, రైట్, రిఫరెన్స్ లైన్ అన్నట్టు. డిపార్చర్ అంటే ఏంటి? సేమ్, ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్ ఆన్ టు పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ మెరిడియన్. ఓకే, అంటే విచ్ వన్? పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ మెరిడియన్ అంటే ఏంటి? ఈస్ట్ కానీ వెస్ట్ కానీ వచ్చేస్తుంది అనమాట, రైట్. సో లాటిట్యూడ్ అంటే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఆన్ ద నార్త్ ఆర్ ఈస్ట్, నార్త్ ఆర్ సౌత్. డిపార్చర్ అంటే ఏంటి? ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఆన్ ద ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నార్త్ ప్రొజెక్షన్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ వాట్? పాజిటివ్. సౌత్ ప్రొజెక్షన్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ విచ్ వన్? నెగిటివ్. సో ఇది కూడా డిపార్చర్ కూడా ఈస్టర్న్ డిపార్చర్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్ అండ్ వెస్టర్న్ డిపార్చర్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ విచ్ వన్? నెగిటివ్. గుర్తుందా? గుర్తున్నాయి? ఒక లైన్ తీసుకున్నారనుకోండి మీరు, పర్పెండిక్యులర్ టు మెరిడియన్, రైట్, పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ మెరిడియన్. ఎస్, రైట్. నెక్స్ట్ ఒక లైన్ తీసుకున్నారనుకోండి, రైట్, వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎ లైన్, రైట్, వాట్ ఈస్ దట్? వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎ లైన్, ఇఫ్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఓఏ, ఇది ఓ అనుకుంటే, అరే ఇది ఏ, అరే ఇది ఓఏ, లెటస్ సే ఇది ఓబి, లెటస్ సే ఇది ఓసి, ఇది ఓడి. టెల్ మీ లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? ఫస్ట్ లాటిట్యూడ్, సెకండ్ డిపార్చర్. ఓకే, దట్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్, లాటిట్యూడ్ కమా డిపార్చర్. Tell me latitude of OA will be positive or negative? Eastern, ఇది నార్థన్, సదరన్, వెస్టర్న్. లాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? నార్త్ కాబట్టి పాజిటివా నెగిటివా? పాజిటివ్. సో డిపార్చర్ ఈస్ట్ సైడ్ కాబట్టి పాజిటివా నెగిటివా? పాజిటివ్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమొస్తుంది మనకి? ఇది లాటిట్యూడ్ L1, ఇది వచ్చేసి ఏంటి? డిపార్చర్ D1, అంతేనా? ఇది డిపార్చర్ D1. సెకండ్ లైన్కి ఓబీకి చెప్పండి. ఓబీ ఇది L2 లాటిట్యూడ్, రైట్, ఇది వచ్చేసి D2 డిపార్చర్. దీనికి ఏంటి? లాటిట్యూడ్ ఏంటి? డిపార్చర్ ఏంటి? ఇది L1 D1, ఇది L2 D2. L2 ఏంటి? లాటిట్యూడ్ వచ్చేసి సౌత్ కాబట్టి నెగిటివ్, డిపార్చర్ ఈస్ట్ సైడ్ కాబట్టి పాజిటివ్, రైట్. ఇక్కడ ఇదేంటి? L3, ఇది వచ్చేసి D3. నా ఇక్కడ చెప్పండి, L3 కామా D3 పాజిటివా నెగిటివా? సో L3 సౌత్ కాబట్టి నెగిటివ్, డిపార్చర్ వెస్టర్న్ కాబట్టి నెగిటివ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇదేంటి? L4, ఇది D4. నెక్స్ట్ L4 D4 ఈ ఓడి లైన్కి, రైట్, L4 D4 చెప్పండి. L4 ఏంటి? లాటిట్యూడ్, రైట్, నార్త్ కాబట్టి పాజిటివ్, డిపార్చర్ వెస్ట్ కాబట్టి నెగిటివ్, రైట్, లైక్ దట్. ఇస్ దట్ క్లియర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ దిస్ లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ, సైన్స్ ఆఫ్ దిస్ లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్, రైట్, ఆల్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ ఆర్ నాట్? Everyone it is clear or not? Checks. Now we'll go for which one? Checks in a traverse, right? Which traverse? Open traverse is there, closed traverse is there, na? So we'll have different checks for both. Closed traverse, how to check, and open traverse, how to check. We'll write that. Okay.
Do you have same checking procedure for open and closed, or it will be different differently? It will be different differently, no? Yes or no? So here, what is that we need to check first? Sum of the latitudes must be equal to 0. Next, sum of the departures must be equal to 0. If these are not satisfied, means there is an error. Next, after that, error of closure. What is the error of closure? So, one second. Okay, I'll write that. B. Suppose if that sigma L, sum of the latitudes is not equal to which one? 0. Then that is equal to which one? This EX, just for EY you can say, right? Latitude means the north south kada Y anukundamu. And what is that? Sum of the departures is also not equal to 0, but it is equal to EX. Then what is that? Error, closing error or error of closure? Closing error. Closing error, right? Closing means starting point and ending point should meet. They are not meeting. So at the point of closing, there is some error, right? What is that closing error? E equal to under root EX square plus this EY square. Okay. Direction of this closing error ఏమొస్తుంది మనకి? Tan theta equal to what is it? EX by this EY. That's it. That is how we'll be checking and we'll be calculating. Open traverse. So sigma, sum of the latitude, right? Sum of the latitude must be equal to sum of the algebraic sum of the latitude equal to what is it? What is the sum of the latitude equal to? Anyone, do you remember this? One sec. సురేష్, యాక్చువల్లీ నేను వినాలి అనుకున్నా, బట్ జిఎస్ చదివే టైం నేను తర్వాత వింటాను. ఓకే, రైట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? టెల్ మీ. సమ్ ఆఫ్ ద లాటిట్యూడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్? Latitude of this final difference, latitude of the which one? Initial. That should be matching. Okay. Second condition enti? Sum of the departures must be equal to what is it? Departure of this final point difference, departure of this initial point. Okay. Initial point and final point, right? Initial point. Ikkada kuda final point, like that. Okay, that is how we need to check, right? If this is not satisfied, means there is an error. If this is satisfied, means there is no error in that. Next, so what is that? Relative error of closure, right? What is that relative error of the closure? Tell me. Relative error of this closure will be equal to E divided by P. What is that P? Error of closure or closing error? Closing error anna, error of closure anna rendu okate, right? Error of closure divided by which one? Perimeter of the traverse. Okay, perimeter of what? Traverse, right? Like that we are having, right? దీన్ని ఏమంటాము? రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ది క్లోజర్. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ విచ్ వన్? రిలేటివ్ యాక్యురసీ అని కూడా అనొచ్చు కదా. వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? రిలేటివ్ యాక్యురసీ. ఆర్ ఇంకేమనొచ్చు మనము? డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ అని కూడా అనొచ్చు, రైట్? యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ డిగ్రీ ఆఫ్ accuracy, right? Now, adjustment of traverse. Okay, మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎర్రర్ ఐడెంటిఫై చేసాము. ఎట్లాగా? క్లోజ్ ట్రావర్స్ కి సిగ్మా ఎల్ ఈక్వల్ టు 0 రాలేదు, సిగ్మా డి ఈక్వల్ టు 0 రాలేదు. ఈ ఈక్వల్ టు ఎంతో వచ్చింది ఎర్రర్. ఓపెన్ ట్రావర్స్ కి
ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, రైట్, మనకు ఎర్రర్ ఉందని ఐడెంటిఫై అయింది. ఎర్రర్ ఉన్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి, అలానే వదిలేయాలా? వీ నీడ్ టు డూ కరెక్షన్స్ ఆర్ వీ నీడ్ టు డూ అడ్జస్ట్మెంట్స్. గుర్తున్నాయా? దీంతో అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఎర్రర్తో ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది మనకి, ట్రావర్స్ చాప్టర్. రైట్, గుర్తున్నాయా మీకు ఏమేమి మెథడ్స్? ఎనీవన్ డూ రిమెంబర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్ ఇన్ ట్రావర్స్? Methods of adjustment of errors in the traverse. Do you remember anyone? Anyone, do you remember, all of you? Methods of adjustment of traverse. ఎందుకంటే అది ఎర్రర్ ఉంది అంటే కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది దాంట్లో, ఆ ట్రావర్స్లో, కాబట్టి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. మెథడ్స్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రావర్స్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? ఆర్బిటరీ మెథడ్. వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్బిటరీ మెథడ్? సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ కండిషన్స్ and based on the intuition of this surveyor, it will be selected. Second one, what is it? Bowditch's rule. గుర్తుందా? Bowditch rule or Bowditch's rule? When will be using that Bowditch's rule? Tell me, all of you. Do you remember that? So used when length and what? Angle. Lengths and angles are measured to equal precision, right? Equal precision అంటే first degree precision, okay, right. విన్నట్టే ఉంది కానీ గుర్తు రావట్లేదా? అంతేనా? ఓకే, రైట్. రైట్, ఓకే. సో హియర్ హౌ టు అప్లై దిస్? సో ఎర్రర్ ఇన్ ద లీనియర్ మెజర్మెంట్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద అజంప్షన్ ఇట్ ఈస్ మేడ్? ఎర్రర్ ఇన్ ద లీనియర్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ లెంత్. Now error in the angular measurement is inversely proportional to the square root of length, right? E conditions base ayi chestadu, right? Now what is the correction for this latitude? Error in the latitude into what is it? Correction for the latitude of this line 1. Let us say correction in the latitude of this line 1 equal to total error in the latitude into length of this line 1 divided by which one? Sum of the lengths of all the lines, right? Perimeter. Similarly, what is the correction for departure in the first line equal to? Em cheyali? Error in the departure, total error in the departure into length of this first line divided by sum of the lengths of all the lines, right? That is what we are doing, right? That is your Bowditch's rule. Do you remember the Bowditch's rule, everyone? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి? థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి? ట్రాన్సిట్ రూల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? ట్రాన్సిట్ రూల్. వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సిట్ రూల్, రైట్? వెన్ we need to use this Bowditch's rule is used when both linear measurements and the angular measurements are measured to equal precision. But here when it is used, when angular measurements are more precise than linear measurements, right? Or more precise than what? Linear measurements. దీనికి కరెక్షన్ ఎట్లా అప్లై చేస్తాము?
So correction for latitude of any line equal to total error in the latitude into, right, what is it, tell me? Ikkada latitude of that particular line divided by sum of the latitudes. Akkada em chesamu, length of the line by sum of the length of the lines pettam kada, but ikkada latitude of that particular line by what is that, sum of the lengths of these latitudes. Correction for departure of this departure of this first line rasam anukondi, departure of this ith line emostundi, error in the total error in the departure into departure of that ith line divided by sum of the departures, like that we are having. That is your transit rule. Okay, next, what are the other rules, other methods we are having? Graphical method, ABCD kada idi, D graphical method. Next vachesi E axis method. That is what we are having. Okay, is it clear, everyone? Is that clear, all of you? That is about your which one? That is about your which one? This traverse, you can say. Okay, now what shall I do? We will take it one more time, right, because today itself we may not be able to finish it. It's impossible to finish, right? Yes, now we'll take one more time. Anyone having any doubts? So here, those who did not download the app, Rankers Pro app, download from this. You can find link in the description of the video, or you can download from this QR code. If you wanted to directly enroll for this AEE practice batch, civil engineering, you go to this second QR code. And if you wanted to enroll for this combo batch, means champions combo batch, that means general studies plus general studies from Rupa AES Academy and technical from Rankers Pro, KP sir and myself will be taking. Use the third QR code, right? So this is what Rupa AES Academy general studies full length course will be available. Rankers Pro practice course will be available at this price. Only for practice batch, if you wanted to go for, this is the price. These are all the things will be discussed in that. Okay, so and marathon sessions will be done every Sunday, right? Anyone having any doubts? Download Rankers Pro app from Google Play Store, Apple iOS. Telegram channel, KP sir students Telegram channel, you can join, right? If you are having any doubt, you can just contact KP sir regarding anything, right? Any doubts, anyone having? Anyone having any doubts? If no doubts, we'll end the session and we'll have one more session on this. Shall we? Right, okay. Thank you. Have a good day. Bring your friends and inform your friends regarding these batches, those who are preparing for APPSC, AEE, TGPSC, AEE, right? And help them also.